Coimbra, uma lição de sonho e tradição. Opulenta é uma canção e a Coimbra evoca uma canção antiga, um claustro de saudade, um fado cantado de forma única. Em Coimbra, as pedras contam histórias de reis e poetas, de saberes antigos e paixões eternas, onde, por amor, Pedro e Inês desafiaram reis e ainda hoje, sob os arcos de pedra, sussurram os versos de Camões. A universidade, fundada em 1290, ergue-se como farol de conhecimento, iluminando gerações com a luz da sabedoria. Em Coimbra, os espíritos sempre se moveram, por um propósito. Talvez por isso é que em cada pedra há um impulso, em cada arco um olhar inquieto. Às margens do Mondego, o tempo não adormece, transforma. Porque Coimbra não se curva à idade. Semeia saber, colhe futuro. Não se fecha em páginas antigas, escreve novas. Por isso, hoje, nos laboratórios que vão pontuando a cidade, nascem satélites e tecnologias que moldam um novo futuro. Nas mais diversas instituições, incubam-se ideias que se transformam em empresas de sucesso. E entre as paredes silenciosas de uma sala esquecida, desperta um gênio, como sempre despertaram. Startups, unicórnios, pequenas, médias e grandes empresas levam o nome de Coimbra além fronteiras, projetando renovação e excelência. A cidade tornou-se um polo de inovação que acolhe empresas de biotecnologia e tecnologia avançada, promovendo a investigação e o desenvolvimento. Coimbra, a cidade dos estudantes, do fado, dos reis e poetas, é hoje também a cidade dos inovadores, dos visionários, dos que transformam o conhecimento em progresso. Hoje, da velha torre da Universidade de Coimbra, vê-se o mundo inteiro. E em cada badalada do seu sino, ecoa o futuro. Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Welcome, good morning, buongiorno e buenos dias. Welcome to the 18th COTEC Europa Summit and welcome to Coimbra. Oh, Coimbra, Coimbra. Watching this video inspired me because how inspiring it is to be here in this historical city which has one of the oldest universities in Europe, but which is now looking to the future with an actual plan to innovate. What a great place to host this summit, and what a great way to start. But before we actually start, let me first introduce myself. My name is Patrícia Lima Leitão. I'll be with you all morning, and I have the honor of guiding you through this morning's plenary, because indeed, this year marks a milestone. It is a very special year for COTEC Europe because 20 years have passed since 2005 when the first COTEC Europe meeting took place. It was in Rome at the initiative of the presidents of Portugal, Italy, and the King of Spain. Since then, COTEC Europe has become a meeting place for our three heads of state and, of course, a bridge between politics, industry, innovation, all of this to build Europe's future. Let us start right now in this city that has shaped the minds and institutions of Europe for almost 700 years. And for our opening session, I'd like to please invite to the stage José Manuel Silva, Mayor of Coimbra. Bom dia a todas e a todos.
Excelências, Sr. Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, Sua Majestade o Rei de Espanha, Filipe VI, Sr. Presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella, que, embora ausentes neste momento, estão presentes, Srs. Presidentes da COTEC de Portugal, Espanha e Itália, Jorge Portugal, Jorge Barrero, Gianfranco Ruta, magnífico reitor da Universidade de Coimbra, professor Amílcar Falcão, Srs. Reitores e Vice-Reitores, Srs. Representantes dos associados da COTEC Europa, Srs. Membros das delegações de Portugal, Espanha e Itália, minhas senhoras, meus senhores. É com enorme honra e satisfação que vos dou as boas-vindas a Coimbra, primeira capital e cidade fundacional de Portugal, que humildemente vos acolhe como anfitriã na 18ª Cimeira COTEC Europa. Coimbra sente-se lisonjeada por ser o palco desta cimeira de líderes, académicos, empresários e cientistas de 3 nações, Portugal, Espanha e Itália, que partilham história, valores e reptos comuns. Celebramos 20 anos desde o primeiro encontro COTEC Europa em Roma, anos de cooperação estratégica, de construção de pontes entre o saber e a ação, de articulação entre conhecimento e competitividade, que proporcionou momentos de reflexão e diálogo às empresas e às economias dos 3 países no contexto europeu. A cimeira deste ano decorre simbolicamente num lugar muito especial, Coimbra, onde há séculos começou a epopeia portuguesa e a primeira globalização mundial e onde se cruzam o pensamento, a ciência, a cultura, a tradição, a inovação e a capacidade de reinventar o futuro. Num momento decisivo da história europeia, em que cada ameaça é uma oportunidade, o relatório Draghi sobre o futuro da competitividade europeia, amplamente discutido e já referido como um documento fundacional para um novo ciclo europeu, identifica os grandes desafios que a Europa enfrenta, nomeadamente em termos de competitividade, segurança, liderança e democracia. Permitam-me que diga, com singeleza, mas também com convicção, que em Coimbra estamos igualmente a trilhar este caminho europeu. Identificamos os desafios do nosso território com o objetivo de enfrentar um mundo em rápida mudança que exige uma resposta coordenada e inovadora. Unimos esforços entre o município e a universidade, uma das mais antigas da Europa, assim como com um conjunto de outros parceiros estratégicos que formam um ecossistema de inovação vibrante e colaborativo. Estamos a apostar no reforço de um tecido empresarial resiliente e competitivo. Criamos condições para acolher multinacionais tecnológicas, e são já várias as que se instalaram, bem como empresas inovadoras, e estamos a criar espaços para receber projetos industriais de elevado valor acrescentado. Temos sido capazes de aumentar os níveis de investimento privado, de captar talento global, transformando uma cidade historicamente dependente do setor público num verdadeiro hub de desenvolvimento económico diversificado, com impacto local, nacional e internacional. Perseguimos igualmente os objetivos de uma verdadeira transformação digital, projetando um ecossistema de inovação que liberte o potencial inovador que temos em Coimbra, designadamente através dos nossos centros de investigação académicos e científicos, a incubadora do Instituto Pedro Nunes, que se encontra no top 10 das melhores incubadoras do mundo, na categoria University Business Incubators, e empresas que operam na fronteira da ciência e da tecnologia. Por ano, formam-se mais de 8.500 diplomados nas várias instalações de ensino superior de Coimbra, a nossa grande riqueza, muitos deles em áreas cruciais para a revolução digital. Estamos a formar talentos, a criar emprego para os manter em Coimbra e a criar valor e crescimento a partir do conhecimento. Este é, precisamente, um dos nossos grandes desígnios. A sustentabilidade e a política de ação climática são também áreas centrais de atuação em Coimbra. Recentemente ganhámos um financiamento europeu de 5 milhões de euros na área do turismo sustentável e inteligência artificial. Trabalhamos atualmente em Coimbra na transformação da mobilidade urbana com o Metrobus e estamos a promover uma cidade mais ecológica e mais humana. Com o projeto de alta velocidade ferroviária, Coimbra será, em breve, a única cidade portuguesa com ligação direta a 2 aeroportos internacionais em tempos internacionais, com uma nova estação central intermodal de qualidade internacional, um verdadeiro salto estratégico na conectividade sustentável.
Excelências, minhas senhoras e meus senhores, acreditamos nos valores fundadores da Europa: liberdade, democracia, solidariedade, paz e desenvolvimento, assim como no mercado único, na inovação como motor de progresso e na coesão territorial como fator de justiça. Sabemos que só uma Europa forte, ambiciosa, unida e combativa poderá afirmar-se neste século XXI cada vez mais competitivo, incerto e volátil. Neste contexto, a COTEC é uma peça essencial do puzzle internacional. Esta cimeira é um apelo à ação, um manifesto a favor da Europa que não se resigna, que lidera, que transforma, que intervém. A Europa tem de corrigir 3 recentes erros estratégicos que muito caro nos custaram: a excessiva dependência energética da Rússia, a excessiva dependência industrial da China e a excessiva dependência militar dos Estados Unidos. Quem depende demasiado fica sempre fragilizado. Os temas que aqui foram discutidos ontem, defesa e aeroespacial, saúde e ciências da vida, microeletrónica, inteligência artificial e computação avançada, são, simultaneamente, desafios de escala europeia e oportunidades concretas para os territórios locais. Hoje avançamos para a dimensão estrutural que lhes dá sentido e propósito: criar as condições para potenciar o crescimento sustentável e competitivo da Europa. É precisamente neste cruzamento entre a ambição europeia e a ação local que Coimbra se posiciona. Neste momento de redefinição profunda, queremos construir a Europa em conjunto com os nossos parceiros. Os momentos de transição são também momentos de oportunidade e de reinvenção. Coimbra foi capital do reino e berço de reis, e sempre fomos uma cidade de conhecimento, de cultura, de ciência e de acolhimento. Mas Coimbra, hoje, é também uma cidade voltada para o futuro, mais inclusiva, mais tecnológica, mais dinâmica, mais internacional, uma cidade que se afirma como uma cidade do mundo e para o mundo. Muito obrigado pela vossa presença e um excelente dia de trabalho, networking e criatividade. Longa vida à Europa. Obrigado. Thank you, Mayor, and thank you also for hosting this summit. And now, to officially open today's session, please welcome the leaders of our 3 national COTEC organizations: Jorge Portugal, da COTEC Portugal, Gianfranco Ruta, COTEC Itália e Jorge Barreiro, da COTEC Espanha. Buongiorno, buenos dias, bom dia. Welcome back to the COTEC Europa Summit. After yesterday, we had a very good, interesting journey. It's a special year, marking 20 years since the first gathering in Rome, precisely in May 12 May 2005, and a moment where our 3 countries are not just reflecting on that journey, but are ready to take it forward. It's, as we name it, it's a call to action. COTEC Europa Summit has been the main annual forum where Portugal, Spain, and Italy, and I think it's a unique forum where the three head of state just gather with business people, with academics, to discuss competitiveness and innovation. I think it's something unique in Europe. So we have to celebrate that, but not to rest on what has been the way until now. This year we are in Coimbra, and thank you to the mayor, the words, and all the support to host us in this beautiful city. Celebrating 20 years, but we are in the turning point. A turning point because we are in the time of geopolitical and technological transformation for the world, but especially for Europe. We have last year a number of reports. I think
Mr. Silva has said that foundation reports. I'm not sure if we took due note of the recommendations of the consequences of those reports. But definitely this summit is taking place before a new European Commission just has shown some level of action, and it's a moment of strategic decisions to the continent, definitely. So yesterday we have the sectoral partnership. It was an experiment. We saw momentum. I would like to hear from you what you sensed, where business leaders and companies proposing shared pilots in microelectronics, in space, data sharing platforms, in accelerating clinical trials, or the AI regulation testbeds. So it was, from our point of view, more than a discussion or a sharing. It was something that we could say that it was designed, something designed of future partnerships. That's why this brings to us to today's announcement, that is the creation of I'd say that we can go beyond the experiment and say that we may have here the foundation of a trilateral industrial cooperation platform between COTEC, Portugal, Spain, and Italy. And the goal is simple: structured continuity, not a temporary project, not to replace other forms of cooperation, but promote, basically support cross-border cooperation, promote coordinating policy actions, and deepen the integration of the Southern Europe countries. This aligns pretty much with Eurico Letta calls for the fifth freedom. And the fifth freedom is the free movement of knowledge, with also Mario Draghi's analysis of why fragmentation, not capacity, why speed, not slowness, why scale. It's basically they are our challenges and our major obstacles. Jorge, it's been a pleasure to be with you on stage, opening these summits for the last, I'll say, 10 years. How do you see that in this turning point? How do you see COTEC, this gathering, and the approach of COTEC? COTEC means etymologically from cooperation for technology. Thank you very much, George. Bom dia, buongiorno, buenos días. Estava a pensar felicitar-los ao final do Summit, mas tem sido já grande sucesso. Por isso, parabéns, George. Eu sei que você não vai ainda relaxar, mas pode ficar tranquilo, pode ficar muy orgulloso de su equipa. Llevo, de esos 20 años de cumbre, 10 teniendo el privilegio de ser el director de COTEC y asistir a todos los encuentros. Y tengo la sensación de que cada año que pasa nuestra cumbre es más relevante, genera más interés en nuestros países y también fuera de ellos, ¿no? Está siendo cada vez más observada por Europa. Y creo que hay tres razones que justifican esa aproximación entre COTEC Europa y Europa, ¿no? En primer lugar, nuestros ecosistemas, los ecosistemas del sur de Europa, están convergiendo claramente, son cada vez más competitivos, más diversos. Tenemos, entre comillas, menos que envidiar a otros dentro de la Unión. En segundo lugar, hay que decir, porque es verdad que esta cumbre ha sabido anticiparse a algunas prioridades que son hoy prioridades de la Unión Europea. Quiero recordar que hace 10 años el tema de la cumbre fue la reindustrialización de Europa. Ahora todo el mundo habla de reindustrialización, pero muy poca gente lo hacía hace 10 años. En la cumbre de Mafra hablamos del impacto de la inteligencia artificial en el empleo, que evidentemente eso era un topic muy relevante, pero no tanto hace 7, 8 años. Pero hay una tercera razón por la que creo que nuestro modelo interesa cada vez más, ¿no? Y es que Europa en los últimos años se está reconociendo frágil, vulnerable, dependiente de tecnologías que no domina. Y esto, por desgracia, es una sensación que nuestros países conocen muy bien,
porque ese sentimiento de inferioridad es algo que nos ha perseguido siempre, ¿no? Y de hecho, de ese análisis realista y con humildad es de donde nace COTEC España y donde se miran posteriormente Italia y Portugal, ¿no? Somos organizaciones que nacemos reconociendo nuestra debilidad y nuestra necesidad de aprender de los demás, ¿no? Y justo creo que esto es una manera de aproximar la realidad que debería ahora exportarse al conjunto de Europa. Humildad en el análisis de las capacidades sin renunciar a respuestas y a propuestas ambiciosas, que también lo hemos hecho siempre desde COTEC, ¿no? Italia, España y Portugal fueron potencias tecnológicas, fueron potencias hegemónicas durante siglos, en diferentes momentos de la historia. Ahora recuerdo esta frase de los Monty Python de la película de la vida de Brian, de ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Pues sí, pues prácticamente todo, ¿no? Luego los portugueses inventaron la carabela, le robamos el piloto a los italianos y descubrimos un nuevo continente. Esto también fue una proeza tecnológica, ¿no? Por tanto, el hecho de haber sido imperios y ya no serlo, evidentemente nos puede dar dos lecciones que son relevantes hoy, ¿no? E incluso relevantes para el conjunto de la Unión, e incluso para Trump, que está viendo caer su imperio aunque todavía no lo sepa. Las dos lecciones son que nada es eterno, ninguna hegemonía es eterna, y esto es así. Y la segunda es que no hay nada permanente en nuestros genes, ni nada irreversible en nuestra cultura que nos impida volver a ser ejemplo de innovación, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje que también Europa tiene que escuchar. Y nosotros en eso podemos dar lecciones. Thank you so much. Muito obrigado, Jorge. We have been reading in the diagnosis of the reports, previous reports of Enrico Letta, Mario Draghi, Emanuele Tur, that Europe doesn't invest enough in R&D, doesn't invest in the right technologies to upgrade their technological sovereignty. It was the topic of Las Palmas gathering. And there's a lot of fragmentation, a lot of regulation on companies. There's also slowness, and there is no scale. These are the major problems. Do you think, Gianfranco, that what we saw yesterday and the potential of cooperation among COTEC can be something that responds to these problems that were identified in the reports, and we sense every day when we compare with, for instance, what happens in the bloc, in the US bloc, and even in China now. Okay. Gianfranco, thank you so much. Okay, thank you so much indeed, George. And I will speak in Italian. Buon dia, buenos dias, buongiorno, good morning everyone. My speaking will be in Italian. Prima di tutto devo ringraziare te e COTEC Portogallo, il tuo staff, il tuo board, il tuo presidente, eccetera, perché ci avete guidati in questo percorso innovativo, perché noi parliamo molto di innovazione, ma quello che abbiamo vissuto in questi 2 giorni è autentica innovazione, anche per noi. Perché per la prima volta abbiamo sperimentato e messo vicino all'evento istituzionale, che è quello di oggi, anche un evento nel quale si è stata stimolata la partecipazione, la creazione di partnership in vari settori, che possono essere settori produttivi, ma anche nel definire delle posizioni comuni riguardo la regolamentazione. Voglio ricordare il caso del regolamento sull'intelligenza artificiale, dove ci sono state delle proposte per la definizione per l'ulteriore definizione di alcuni aspetti lasciati un po' vaghi nel regolamento, ma anche proposte più strettamente di tipo tecnologico. Cos'è che c'è dietro nella tua domanda? Cioè come noi possiamo aiutare, in che cos'è che consiste questo sforzo che abbiamo fatto? Nella creazione sostanzialmente di quello che si viene definito dagli economisti capitale sociale, e cioè creazione di fiducia
fiducia nei rapporti fra chi? Fra tutti quanti le imprese socie e il mondo dei COTEC, ciò che è collegato al COTEC, con una visione di tipo transnazionale che comprenda tutti e tre i paesi. E questa è la prima volta che succede, perché stiamo cercando di creare delle collaborazioni fra tutto il mondo e tutte le imprese. Ieri è stato secondo me un successo, voglio proprio affermarlo, perché 400 presenze non sono poche. E anche la numerosità dei progetti che sono stati presentati è estremamente interessante. Devo dire che all'inizio di questo percorso, quando Giorgio ci ha guidati, ma anche un po' spinti, bisogna dire, all'inizio di questo percorso noi stessi al nostro interno abbiamo avuto molte difficoltà perché c'erano problemi di confidenzialità, ma perché andare a raccontare certi aspetti che in fondo possono essere confidenziali, eccetera, e metterli in piazza. Però la fiducia si costruisce così, con le relazioni, con la costruzione in qualche modo di conoscenza reciproca, ed è alla base del successo di altri grandi esperienze. La Silicon Valley è nata soprattutto su rapporti di carattere fiduciario. Grazie di tutto, grazie anche a nome del mio presidente che purtroppo non è potuto intervenire per motivi di forza maggiore oggi, indipendenti dalla sua volontà. Prendiamo l'impegno come prossimi organizzatori del prossimo summit a proseguire e a cercare di portare avanti ciò che è stato avviato. Grazie a tutti voi, grazie alle imprese, grazie ai relatori. Thank you, Gianfranco. Expectations are high. The I understand. The level is also high, I think, because thank you also, George. You helped to clarify not only where we are, but why we are here. And from George, we remind that COTEC Europa is not just maturing with Europe, but is anticipating what has been the challenges. And when we began as a Southern response to structural challenges, now it stands as a model of humble ambition. I think that it switches to the way our Southern countries that many times jeopardize on performance, now maybe a role to the rest of Europe in terms of the leading what has to be done. And the rest of Europe can learn as well. And also from Gianfranco, we understand that this platform is not a rupture. It's a resolution. A resolution, why? Because it turns 20 years of experience and of aligned intentions, and now to a sustainable, action-oriented framework. That's what we have to work on the next days, weeks, and years. Yes. That framework that connects actors beyond funding cycles and produces long-term alignment. We spoke about, we talk about trust capital. Yeah. Trust capital, you do business with you like and you know. And that's trust, that's a very good bond a very good ingredient for cooperation. So, ladies and gentlemen, we will finish just with a key message from Coimbra, and it's this setting the scene. We'll have panels to discuss why Europe cannot invest or has to invest more in knowledge, scale faster, and with less bureaucratic hurdles. But the message is clear. Europe needs to move faster, together, and the South is ready to lead. So, thank you so much, gentlemen, and we will move now to the next panel, the universities. Thank you so much. Thank you, gentlemen, for explaining the spirit of this summit and the reasons why we are here. And now let's continue. We will talk about now the entrepreneurial university and its role in turning knowledge into value. So our first panel will explore how Europe's oldest universities are transforming now into a drive force of enterprise and innovation. And for this moment, we have directors of 3 renowned universities. Please welcome to the stage Matteo Lorito, Rector of University of Naples, Federico Tu, Pedro Marcado Pacheco, Rector of University of Granada, and Amilcar Falcão, Rector of University of Coimbra.
This conversation will be moderated by Oliver Belk, journalist and author. So, Oliver, over to you now. You can go now, yes. Over to you. Thank you. Take a seat. Welcome. Oh, Rector, I'll sit here if that's all right. Yeah. Welcome. Bon dia, buenos dias, buongiorno. Welcome to this first session of an exciting day. It's fallen to us to speak to the issue of the future of tertiary education. And in particular, our title is the Entrepreneurial University, its role in turning knowledge into value. I wonder if any of you, when you saw the title of this session, winced just a tiny bit with the proximity of knowledge and value in the same sentence. To quote a Trumpian phrase, it feels a bit transactional, a bit utilitarian. I can imagine my old PhD supervisor saying, collaboration is compromise, and the university should stand apart. She didn't really speak like that. She was a very cool social anthropologist, but you get the idea. But maybe she has a point. After all, we speak of the pursuit of knowledge for knowledge's sake. Knowledge is pure, and everything else, the market, business, value creation, is somehow less pure, secondary. But is that division really valid? Is it even true? We like to say in our modern cultures of picturing the professors in their robes and ivory towers separated from the world, but despite being in a majestic city like Coimbra with the historic buildings and old convents and bat-infested libraries, if you look into the corridors of the academic research, you'll find medics inventing amazing solutions to modern diseases. You'll find what else will we find in Coimbra, our investigations? You'll probably find engineers and computer scientists doing wonderful things with robotics. So from the present, just to jump back to a historical anecdote, in 1090, in France, there was born a man called Bernard de Clairvaux. He went on to be an important figure in the Cistercian movement. And he wrote something very interesting about the pursuit of knowledge. He said, "There are those who seek knowledge for the sake of knowledge." And Bernard said, is curiosity. So a sort of lower level of things. He said, there are those that seek knowledge to be known by others. That, Bernard suggested, is vanity. And then finally, he said, there are those who seek knowledge in order to serve. And that, Bernard suggested, is love. There are those who seek knowledge in order to serve. It's a beautiful idea, is it not? And it's the one that we are here today to discuss. So from their ivory towers and their robes, they've had a day release scheme, and we have 3 rectors from some of the finest and oldest universities in Europe to discuss this idea of the entrepreneurial university. My name's Oliver Bouch. I'm a journalist, and Class 1 of journalism school, they teach you the art of the basic questions, so the what, where, when, how. It strikes me that today's discussion, the what is fairly obvious, the entrepreneurial university. To quote from the modern Janina University, ChatGTP, the entrepreneurial university is a higher education institution that actively encourages innovation, entrepreneurship, and the creation of new ventures for the purpose of economic or social impact.
So that's the what, seems obvious. The why is no less obvious. We live in an increasingly competitive world, and Europe, let's be frank, is falling behind especially faster growing markets in Asia, China in particular. So how do we catch up? What will drive new growth? One obvious answer is innovation. And where do we find innovation? Innovation being, ChatGTP again, the introduction of new ideas, methods, or devices, of novelties. So where do we find these ideas? Where do we find these novelties? Obviously, place to go is the universities, august universities like your own, in Coimbra, Naples, Granada. These engines of discussion and discovery, these crucibles of intellect and inquiry. So that's enough from me. We know the what, we know the why. What we're here to discuss, and what I'm looking forward to hearing, is something about the how. How do we ensure knowledge escapes the library and enters the market? How do we get academics and entrepreneurs to come together and work towards common goals? How can we move from a system premised on technology push, where the academics go and do their work and find their solutions and then look around to see where it can be applied, to knowledge pull, where academics and governments and civil society and business work together from the start towards common goals. So we know the what, the why. Let's talk about the how, gentlemen. If we can kick off with you, Professor Lorito. Last year, your fellow countryman Enrico Letta, former Prime Minister of Italy, launched an important paper, the European Commission, in which he argued that the European single market needed a new freedom. So we have the free movement of goods, services, people, and capital. And Letta thinks for the success of Europe in the 21st century, we need a fifth: the free movement of knowledge, innovation, and education. So the question for Professor Lorito, what do you think of this fifth freedom? And how might an institution like yours create the mindset where we pursue knowledge, not just for knowledge's sake, but for social and economic impact? Bene, grazie per l'invito. Salutare il nostro Presidente Mattarella, congratularmi con lui per il dottorato che ha ricevuto all'Università di Coimbra, ma anche con il nostro laureato illustre, il Re di Spagna, che también ha avuto un dottorato da noi, e saluto il Presidente Sousa e i ministri presenti. Allora, il tema è molto interessante. Partiamo dal presupposto che le università trasformano, sono i grandi agenti trasformatori. Trasformano chi le frequenta, trasformano le comunità che l'accolgono, trasformano la mente, l'anima, le persone, e danno anche stabilità, consolidano il patto sociale. C'era una citazione proprio del compianto Papa Francesco che parlava di studio con una dimensione comunitaria. Si studia non solo per se stessi, ma si studia per servire gli altri, per mettere al servizio degli altri la competenza e l'autorevolezza. Allora, questo potere trasformativo viene sostanzialmente dalla ricerca e dall'innovazione. E chiaramente riuscire a rispondere a questa domanda significa prendere un'università come la mia, che è nata nel 1224, 801 anni fa, e far capire, introdurre nelle università il mindset di avere un rapporto forte, diciamo, con le aziende. In realtà questa è una trasformazione che sta già accadendo nelle nostre università. Una trasformazione che sta trasformando queste università, o sta mettendo in condizioni le università di creare dei campus che sono a tutti gli effetti degli ecosistemi nuovi, degli ecosistemi culturali, tecnologici, ma anche economici. Faccio un esempio per parlo di un campus, per esempio, dove i ragazzi, i giovani possono entrare come studenti,
possono lavorare all'interno di questo campus e arrivare al punto di incubare nel campus la propria start-up, perché si specializzano in un laboratorio, per esempio, congiunto con un'impresa, oppure partecipano a percorsi di formazione integrativi o post-laurea, noi li chiamiamo academy, sono dei percorsi molto snelli che si possono integrare e modificare ogni anno, che fanno riferimento a una figura professionale specifica, noi ne abbiamo 13 in questo momento in un unico campus, e che naturalmente danno una performance di placement che è praticamente del 100%. Ma questo accoglie non solo gli studenti, ma anche chi ha bisogno di formazione continua. E tutto questo avviene in un contesto molto multidisciplinare, eccezionalmente multidisciplinare. Abbiamo laboratori di scienze sociali che lavorano insieme a laboratori di aerospazio o di supercomputing. Abbiamo laboratori di agritech che lavorano insieme a laboratori di microelettronica o di medicina o di economia circolare o di terapie geniche. Questo vuol dire creare una sorta di paradiso dove il talento si sviluppa e aumenta, diciamo, la competitività. Questo cambia il mindset degli studenti, cambia il mindset dei docenti, ma cambia anche il mindset degli imprenditori, che si avvicinano a questi ecosistemi straordinari, che peraltro diventano molto attrattori, con un'idea completamente diversa, cioè addirittura di vivere all'interno dell'università, quindi di partecipare alla vita accademica. Si creano quindi degli ecosistemi, come dicevo, che si espandono, si uniscono tra di loro, si rafforzano. Immaginiamo questi ecosistemi distribuiti in Europa, a Coimbra, a Napoli, a Granada, che cominciano interloquire, a lavorare diciamo, in rete, anche perché lo sviluppo spinto delle tecnologie digitali consente di superare i limiti, diciamo, dello spazio, e diventano dei veri e propri attrattori di azioni, diciamo, virtuose. Tanto per avere un'idea, noi a Napoli abbiamo un supercomputer quantistico straordinario appena inaugurato, dove lavorano in questo laboratorio 20 ragazzi, ogni 6 mesi cambiano questi giovani, noi mettiamo sul mercato ogni 6 mesi 20 ragazzi che sanno di computer quantistici, come dire, una risorsa rarissima, straordinaria per il futuro. Quindi questo è un po' la selezione, il modo con cui noi stiamo, diciamo, affrontando questa questione, e devo dire che credo che in Europa, come dicevo, ce ne sono tanti di questi ecosistemi, si tratta di metterli a sistema, di finanziare queste interazioni e di dare finalmente questa spinta competitiva all'Europa. The translation is a few seconds behind, but that's fascinating. Thank you so much. I was interested with the question was, how do we change the mentality? I assumed that was changing the mentality within the universities. I thought your point about business coming into the university and seeing things differently, being part of that ecosystem, is an interesting sort of inversion of what I had imagined. Not to say mindsets obviously change within the university, but changing mindsets within business about what they can expect from their engagement with the university sector is fascinating. Professor Mercado Pacheco, can we turn our focus to the research agenda? How can you ensure, as rector of an important university, that what your academics are off researching is tied to the needs of the wider market and wider society? Bien, en primer lugar, it's an honor to be here. Congratulations to COTEC Portugal and COTEC Europa for the summit. I will continue in Spanish, but sobre la cuestión que me preguntabas, creo que el primer punto de partida para afrontar la innovación dentro de la universidad es precisamente superar ese debate entre la investigación básica, la investigación innovadora o aplicada. Creo que realmente el primer paso, que es en el que estamos trabajando, es situar en el foco de la actividad universitaria que no hay conocimiento aplicado o innovador, sino que hay solo conocimiento socialmente relevante. El conocimiento que está apegado a las necesidades sociales y especialmente a las necesidades del territorio, a las necesidades de nuestras regiones, de nuestros municipios, de nuestro tejido económico y empresarial más cercano. Estamos
tres ejemplos de tres universidades históricas, 800 años en el caso de Coimbra y de la Federico II de Nápoles, 500 años en el caso de la Universidad de Granada. Y la determinación tiene que ser combinar esa tradición de generar conocimiento de excelencia, pero al mismo tiempo tener muy claro que nuestro papel y nuestra función hoy, especialmente en nuestro tiempo, es saber conectar con esas necesidades sociales. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en nuestra universidad? Mateo ha puesto varios ejemplos que me gustaría a mí también poner. Creo que el punto focal importante es construir alianzas, pero sobre todo ecosistemas locales de innovación. Ecosistemas locales de innovación que conjuguen capital humano y talento, tanto del sector empresarial como del sector universitario de investigación, recursos públicos y privados para iniciar iniciativas emprendedoras y tercero, un tejido empresarial, un marco y un ecosistema empresarial que perfectamente pueda acomodarse tanto a nivel internacional como a nivel local en determinadas iniciativas. Tres ejemplos que me parecen importantes. La Universidad de Granada ha impulsado, por ejemplo, que su gran fortaleza de estar muy bien situada y tener grandes grupos de investigación e inteligencia artificial. Teníamos ciencia, pero nos falta la capacidad tecnológica de poner en marcha proyectos empresariales y de dar respuesta a las necesidades empresariales en inteligencia artificial generativa. ¿Qué hemos hecho? Construir un paraguas, un ecosistema, un consorcio en el que queremos sobre todo que el protagonista sea el tejido empresarial, con grandes empresas multinacionales tipo Google, Indra en España, pero con empresas locales que necesitan, especialmente desde el punto de vista de las pymes, esos desarrollos de alta densidad. O ecosistemas en el ámbito de la ciencia y de la salud. En el ámbito biotech, donde el Parque Tecnológico de Ciencia de la Salud aglutina un hospital de alta referencia en el ámbito de Andalucía, en el ámbito de la comunidad autónoma de la región, con centros de investigación de excelencia en el ámbito de la salud, con facultades e institutos de investigación desde el ámbito universitario, junto con empresas. Trabajan diariamente en esos campus, en un campus que es único en la manera de crear sinergias importantes. Y tercero, otro ejemplo, no solo de innovación en el ámbito público-privado, sino también en el ámbito de la colaboración con las instituciones que son importantes. Por ejemplo, es casar no solo la investigación aplicada o de frontera o de excelencia, inteligencia artificial, en el ámbito de la biomedicina o en el ámbito de la ciberseguridad u otros tecnológicamente muy demandados, sino también en casar la investigación en todos los ámbitos del saber con las necesidades del territorio. Hemos intentado, a través de un proyecto, el proyecto Impronta, conectar las necesidades de las agendas urbanas de cada uno de los municipios de la región con tesis doctorales, trabajos de fin de máster, trabajos de doctorado, líneas de investigación de nuestros equipos, para converger no solo en resultados de investigación, sino resultados de tesis que no solo serán publicables, sino que tendrán una aplicación práctica en el territorio, en un municipio, en la resolución de un problema de una plaga o de un sistema de riego sostenible. Esa es, creo, una de las fundamentales ideas que tenemos que cambiar radicalmente. La necesidad de mirar siempre la necesidad social, la necesidad económica de la pyme, de las pequeñas empresas, de las grandes empresas y situarlas en el territorio. Ese es el principal objetivo, hacer que también dentro de la universidad seamos muy conscientes que nuestra principal función es conectar con esas necesidades sociales perentorias, no de los que están allí, sino de los que nos rodean de forma inmediata. Thank you. And it's great to have some practical examples of what you're doing at the university. I'll just ask one qualifying question. When it comes to the specifics of the research agenda, who decides? Is it your business partners, your industry that come into university, or do you go out to industry and say, well, we want to look into this, will you come and help us?
normalmente de forma colaborativa, básicamente con iniciativas que parten bien de las necesidades de la empresa y empezar a establecer instrumentos que pueden ser muy diversos, desde spin-off o de consorcios o contratos colaborativos que nos permiten transferir el conocimiento de una forma efectiva. Creo que lo más importante, repito, es no cifrar la innovación a través de... No somos más innovadores por cuántos convenios o memorandos de entendimiento con empresas o con instituciones firmemos, sino ser capaces desde el inicio de diseñar proyectos innovadores ad hoc, específicos para resolver un determinado problema en el ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito de un medicamento nuevo, de un tratamiento nuevo en el ámbito biomédico o en la necesidad de nuevos marcos sostenibles en el ámbito, por ejemplo, de un sistema de riego tradicional en la agricultura. Brilliant. Thank you very much. And Professor Falcão, if we can get practical, what are the challenges when it comes to this kind of to enacting these kind of models of engaging all parts of the research ecosystem? What have you come up against in Coimbra pursuing this model? And also what do you see as the opportunities, particularly for Portugal, but beyond, of this kind of interaction, entrepreneurial approach to academic research? Bom dia. Eu creio que estamos três universidades aqui bastante antigas. Falo por mim, mas estou certo que os meus colegas pensarão o mesmo. O facto de sermos universidades com muitos séculos de história, orgulhamos-nos da nossa história, mas o futuro não é feito de história, a história faz todos os dias e, portanto, a Universidade de Coimbra, obviamente que olha para o futuro e a médio e longo prazo e tem a sua própria estratégia na área da inovação. Eu sou uma pessoa que normalmente vou direito ao assunto e sou bastante pragmático e devo dizer que para mim a inovação, para funcionar, tem que ter um modelo de negócio. Esse é o primeiro statement, ou seja, sem um modelo de negócio a coisa não funciona. A inovação começa muito antes, a inovação começa numa cadeia de acontecimentos, num pipeline, em que nós temos que começar na capacitação, desde logo nos jovens que entram na universidade, capacitação na área do empreendedorismo e a Universidade de Coimbra tem vários programas de empreendedorismo para os nossos estudantes de graduação, quer mais massificado, quer mais focalizado, mas fundamentalmente ter essa massificação é importante porque o empreendedorismo, desde logo, está associado à liderança, está associado à capacidade que as pessoas têm de se movimentar até no mercado. Um empreendedor, um estudante nosso empreendedor, não necessariamente vai criar uma spin-off, mas pode vir a ser pode ir procurar emprego numa empresa e quando vai a uma entrevista, se mostrar, digamos, skills na área do empreendedorismo, da liderança, seguramente vai estar mais bem posicionado para conseguir esse emprego. Portanto, qualificação. Depois temos a investigação. E a investigação é importante ter a noção de que nós só conseguimos transferir investigação, conhecimento para a sociedade se nós tivermos conhecimento. Se não produzirmos conhecimento, não temos nada para transferir. E, portanto, nós temos de ter investigação. E a nossa investigação divide-se em duas áreas distintas. Uma área que tem a ver com a investigação básica, aquela investigação que não está direcionada para o dia da manhã, está direcionada para daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou até mais. E depois temos a outra investigação, uma investigação mais aplicada, que tem que ter uma relação muito próxima com aquilo que é o tecido empresarial, com a sociedade em geral. E nós, enfim, fizemos o nosso plano. Eu sou reitor há 6 anos, antes desses 6 anos fui 8 anos vice-reitor com investigação e inovação a meu cargo. E durante muitos anos eu ouvi falar sempre de muitas teorias. A teorização na inovação é uma coisa que eu acho que não é nada inovadora. Nós temos que inovar a inovação, porque fala-se de hélices duplas, hélices triplas, hélices quádruplas. Eu estou pouco preocupado com as hélices. Aqui o ponto é qual é o contexto que eu tenho, quais são as circunstâncias que eu tenho e em que momento é que nós estamos. E isso depende das nossas instituições, depende dos nossos países. Por exemplo, para explicar o que eu quero dizer com isto,
Está aqui Portugal, Itália e Espanha. Do ponto de vista empresarial, nós não somos comparáveis, não é? O nosso tecido empresarial é esmagadoramente formado por microempresas, pequenas e médias empresas e não por grandes empresas. E, portanto, não se pode esperar que uma microempresa, enfim, não vou entrar em detalhes, mas uma microempresa com 6, 7, 10 trabalhadores consiga ter uma capacidade de inovação fantástica. Então, nós temos que procurar estratégias para ultrapassar esse problema. Fazemos-lo também indo para fora do país. Nós vamos estar, por exemplo, nós nos últimos 6 anos, desde que comecei o meu reitorado, nós, só para termos resultados, porque acho que é importante ter indicadores daquilo que nós estamos a fazer, se estamos a fazer bem, não é? Entretanto, só para dizer que na investigação nós temos que ter o que nós fazemos e o que entregamos e o que nos pedem para ser feito. Portanto, tem que ser bidirecional, não é? E eu criei, na altura, uma divisão específica, que nós chamamos do C-Business, que tem bastantes pessoas, tem à volta de 14, 15 pessoas dedicadas, que, por sua vez, fazem ligação com a investigação em áreas estratégicas. O que são áreas estratégicas para nós? São áreas onde nós procuramos financiamento competitivo que nos permita alimentar um modelo de negócio. Portanto, nós temos bastante financiamento a nível europeu, porque a nível nacional o financiamento é escasso. Nós somos a universidade que mais financiamento, a portuguesa que mais financiamento europeu consegue. Nós vamos neste momento no horizonte Europa, que é o atual quadro de financiamento, nós vamos já acima de 65 milhões de euros de financiamento. Ainda faltam 3 anos para o final deste quadro, e no anterior nós conseguimos 40 milhões. Portanto, vamos seguramente duplicar o financiamento europeu para a investigação. Ao duplicar o financiamento europeu, isso reflete-se depois, por exemplo, nas patentes. Nós, em 6 anos, mais do que duplicámos o número de patentes ativas. Nós, em 6 anos, conseguimos mais do que duplicar também, triplicar, na verdade, o financiamento competitivo que nós temos neste momento. Nós, em 2019, tínhamos uma carteira de projetos e atividades na ordem dos 180 milhões de euros. Nós hoje temos na ordem dos 450 milhões de euros. E, portanto, é com este impulso financeiro que nós conseguimos depois também conseguir fazer algo diferente, que é ir procurar parcerias a outros locais. Nós vamos estar, por exemplo, seremos a única entidade portuguesa, a universidade, creio eu, na Feira Mundial de Osaka, agora em julho. Iremos estar na COP30 no Brasil, precisamente porque nós somos uma universidade global e estamos à procura de parcerias fora do país, porque o país é pequeno para aquilo que nós desejamos ao nível da inovação. E, portanto, eu creio que nós temos de ter este cuidado de olhar à volta, de perceber o que acontece, mas de procurar aquilo que nos interessa para nós. Eu creio que a Europa, nesse sentido, se fixou demasiado tempo no modelo americano. O modelo americano é um modelo americano, não tem nada a ver connosco. Nós temos as nossas especificidades. Eu espero, sinceramente, que nós consigamos dar um impulso na Europa, maior coesão política nesta área também, porque sem essa coesão política fica muito difícil nós conseguirmos ter a Europa a trabalhar à mesma velocidade na área de inovação, e isso é necessário. Fascinating. You say our models não têm nada a ver com o dos Estados Unidos, but is that a good thing? I mean, I'm just thinking how dramatic the impact of the university sector and its alliances with business in the US has been to its economic growth and reputation for innovation. Maybe we should be a bit more like the Americans. No momento atual, dispenso, mas vamos lá ver, há aqui uma questão de mentalidade por trás, de cultura por trás de... Okay, let's talk about the culture and the alignment, because I think everyone in this room probably is on board with the idea of universities and business working more closely together. But I'm not sure if that's true across the academic world. What maybe each of you could offer one thought, whether it's industrial PhDs or open shared resources and research networks. What one thing could your university do to change those that don't get this? You know the types who, like my PhD supervisor, winces at the idea of working with business. Is there one thing that can change that mentality? Well, eu creio que no nosso caso em Portugal há uma coisa, enfim,
para deixar espaço aos meus colegas, naturalmente, não vou dizer várias, mas há uma medida que eu creio que é absolutamente fundamental e que enfim, se reveste de dois pontos diferentes. O primeiro é, nós temos uma absoluta necessidade de ter gente formada para a área da inovação. Isto envolve, por exemplo, gestores de ciência. Nós temos que ter pessoas a gerir ciência, a gerir projetos, a ajudar os investigadores, a apoiá-los. O investigador, genericamente, não é um empreendedor e, portanto, necessita desse suporte. Um outro aspecto é que nós temos que ter incentivos. Esse é um aspecto a mim que me preocupa bastante e é fácil de resolver. É uma questão legal, de legislação. Reparem, em Portugal, não conheço outros países, mas em Portugal, um inventor, um investigador da Universidade de Coimbra, por exemplo, cria uma tecnologia, faz a patente. Naturalmente, com o contrato que ele tem com a Universidade, a patente é da Universidade de Coimbra. Nós temos um regulamento interno em que, no nosso caso, damos 55% dos royalties do rendimento da patente ao investigador. O investigador, quando vai buscar esse dinheiro, que o merece, porque trabalhou para isso, vai colocar nos seus impostos, no pagamento de impostos, e vai ser taxado nos impostos, na fiscalidade, como se fosse um rendimento empresarial. E, portanto, o desgraçado ganha 100 mil euros e paga 50 mil euros de impostos. Ora, isto não é forma de estimular ninguém. Brilliant. I like that. I asked for a practical solution. You got on to taxes, which is just perfect. Gentlemen. Yeah, the solutions are different, but le soluzioni sono differenti, però c'è un tema molto importante che noi stiamo affrontando. L'Italia appena sta completando il recovery plan. Noi abbiamo avuto un recovery plan che è quello stato più finanziato in Europa. Sulla ricerca sono circa 11 miliardi di euro, quindi una somma molto importante. Ebbene, questi progetti non sono progetti europei. Il ricercatore lavora, produce il brevetto o la pubblicazione e finisce lì. Assolutamente no. Quello che viene misurato alla fine è l'impatto, cioè quanto le persone si accorgono della ricerca che è stata fatta nei diversi settori. Ebbene, questo è il tema. Allora le università devono ovviamente attrezzarsi, noi l'abbiamo voluto fare per necessità, per gestire questi progetti, di uffici adeguati. Noi abbiamo, per esempio, reclutato degli innovation brokers, sono dei giovani che lavorano per l'università, ma lavorano fuori dall'università, lavorano con le aziende, per le aziende e mettono in collegamento quello che c'è nelle università, nella rete, non solo in quel laboratorio, in quel dipartimento, e quelle che sono le aziende. Le aziende poi devono essere all'interno dell'università. Nel nostro campus, uno dei nostri campus che descrivevo prima, noi abbiamo decine di aziende residenti nel campus, quindi lavorano direttamente con le università. E infine c'è il tema degli incentivi e dei finanziamenti. Noi abbiamo 3 grandi università statali, significa che il 90% del nostro finanziamento serve per pagare i costi dell'università. L'Università di Napoli spende 700 milioni l'anno per funzionare questa grande macchina, ebbene ci vogliono dei finanziamenti aggiuntivi, di cui una parte di questa deve essere dedicata alla dimostrazione delle tecnologie, al rapporto con le aziende, deve essere dedicata anche agli incentivi per i ricercatori, perché è vero quello che dice il collega di Coimbra, il ricercatore deve essere parte del sistema dell'innovazione, deve sentirla sua, non diventare un imprenditore, ma deve sentirla sua. Questo non è facile implementarlo perché siamo università statali, ma è l'unico modo per superare, ed è diverso dal sistema americano che invece è un po' più straightforward, come si dice. Perfect, thank you. Sí, para añadir algún matiz importante a las reflexiones de mis compañeros, yo creo que existe también una oportunidad importante para entender hoy la innovación y la transferencia en la relación entre el tejido empresarial y la universidad completamente nueva y hay que aprovecharla. Me estoy refiriendo a algo que hoy es uno de los bienes esenciales más demandados en el tejido productivo en nuestra sociedad, que es básicamente el talento. Pero hoy formar talento es una tarea compleja y que necesita de una actualización constante, tanto para las empresas como la propia formación en la universidad.
Creo que hay un primer paso que es ser muy conscientes de que hoy, para nuestros estudiantes, para la universidad, las empresas son verdaderos y esenciales agentes de conocimiento. Es decir, los necesitamos en nuestros planes de formación y al mismo tiempo hoy deben de confiar en las universidades porque tenemos conocimiento experto que es esencial para formar ese talento, la recualificación profesional de empleados, del staff de las empresas, y creo que es un paso fundamental esa conexión de nuevos formatos. Ahí sí tenemos que ser innovadores de las universidades, de crear, a través, por ejemplo, de los programas microcréditos, formatos más flexibles de conexión entre la formación universitaria, entre la investigación y al mismo tiempo la formación y la recualificación profesional de los empresarios. Ser muy conscientes de que la sociedad, el tejido económico, social y productivo es fundamental para formar el talento hoy y viceversa. Confiar en las universidades porque tenemos ese recurso de la generación de conocimiento durante siglos y que somos un agente especialmente, o un socio o un aliado especialmente también importante para generar ese valor que la sociedad hoy necesita, que es seguir formando el talento para dar respuesta a las necesidades sociales. Conscious that the time is ticking, I want us to, very briefly, to finish, to come back to the idea of the fifth freedom, the free movement of knowledge and ideas. We have representatives from Italy and Spain and Portugal, from the business and from the state and from the university. What step might we be able to do as these three countries to demonstrate in practice what delivering a fifth freedom looks like? Is there some sort of cooperation model, who knows, maybe even mediated by COTEC, but to demonstrate in practice so people can get, what this looks like? Very briefly, any ideas? Bem, eu creio que esse espaço existe, penso em ser um espaço de cocriação, pedir à academia que, enfim, que sozinha consiga liderar esse processo, não creio que seja uma boa ideia, mas fundamentalmente nós temos que fazer um trabalho conjunto de mudanças de mentalidade e, como eu disse, volto a insistir, o contexto, as circunstâncias e o momento é muito importante, é sempre muito importante a nossa análise e eu, digamos que não vejo fácil nós evoluirmos muito, por exemplo, e falo por Portugal, enfim, eu vi os números dos meus colegas de mar eu ter esses orçamentos de Estado, não de perto nem de longe, o meu não paga sequer os salários e, portanto, eu creio que nós temos que, há uma coisa, pelo menos, que nós temos que fazer para termos sucesso. Os nossos empresários não podem continuar a preferir contratar 3 pessoas por salário mínimo do que uma pessoa doutorada numa área específica. Tem que perceber o valor da inovação, o valor da mais-valia. Isso acho que é fundamental e provavelmente os 3 países podem, em conjunto, encontrar estratégias, juntamente com a COTEC, porque não através da COTEC, para mudarmos um pouco este mindset que eu creio que está um bocadinho estabelecido e que nos, digamos, nos inibe de ir mais além na inovação. Are you in agreement? Io credo che la cosa più immediata da fare, anzi le cose sono due. Una è quella di finanziare attraverso il COTEC delle misure specifiche. Vogliamo parlare di intelligenza artificiale, di supercalcolo, quello che sia, una misura specifica che mette insieme 3, 4, 6, 8 università, per esempio dei 3 paesi, magari 3, 3, 3, finanziata in maniera specifica, dove si faccia comunione di ricerca e trasferimento tecnologico, quindi non solo ricerca, ma trasferimento tecnologico, e accompagnarla invece a un sistema di academy, di formazione postgraduale, in cui si formano i ragazzi in 6 mesi su quelle che sono le esigenze delle aziende nei 3 paesi. Questo si può fare, noi abbiamo un governo molto attivo su questo, i governi si possono parlare, i nostri ministri ascoltano i rettori e si può arrivare a questa conclusione anche abbastanza rapidamente. Bien, comparto que
quizás una idea importante, creo que la solución no debe venir desde el ámbito único y exclusivamente universitario académico. Deben de ser foros y deben de ser instituciones, entidades que, como COTEC, que sean capaces de establecer en lo que sí tenemos experiencia, que son crear alianzas, redes temáticas, redes de ecosistemas muy concretos en ámbitos en los que realmente podamos establecer sinergias entre las potencialidades de las universidades y las necesidades del tejido empresarial. Y también ser capaces de estar unidos en algo que creo que se nos va, en los próximos años, va a ser un gran desafío. Desde la universidad, al menos, yo así lo entiendo, creo que si esta idea de la conexión, de la necesidad de la investigación innovadora, muy pegada a las necesidades sociales del tejido productivo, las hacemos presentes, debemos trasladarlo a Europa, preocupados con el futuro del marco europeo de investigación, del 10º programa marco, cuál va a ser su futuro en el superfondo de competitividad. Ahí creo que debe de haber un espacio para precisamente la financiación de este tipo de conexión y de este tipo de innovación y de transferencia de conocimiento desde la universidad. Thank you. We're up against time. As we laid out up front, the what is fairly obvious, the why is even more obvious, the how is complicated. But your contribution, I think, moves us forward. When Letta was interviewed after the delivery of his report, he was asked how government ministers and leaders had responded. And he said they all get it. They got it immediately. It doesn't need to be explained why universities can be a source of innovation and value creation and growth. The question is how. And he said that is up to discussion about how we implement these proposals, this fifth freedom in practice. And hopefully that's what we've been doing today, continuing that discussion. I encourage everyone in the audience to keep that discussion going. It is a vital discussion to be having. Let me leave you with Bernard de Clermont again. Seeking knowledge, as he said, for the sake of knowledge is curiosity. Seeking knowledge in order to serve, that, Bernard said, is love. Thank you. And thank you, Pam. Over to you. First of all, let me thank Oliver and rectors for this fantastic conversation. Another one. I also want to thank University of Coimbra for the support and the City Hall that will soon be part of COTEC Portugal. Moving on, our second subject has 3 keywords: innovation, scale, and Europe, of course. And it's about turning Europe into a healthier business environment. Because innovation depends not only on ideas, but on the environment that allows them to grow. In this panel, we ask, how can Europe become a more agile, innovation-friendly market for companies to scale and to compete globally? So, before we get the answers, let me I think we are ready now to continue. Yes, if you can confirm. Okay, we are ready. So, for the answers, please welcome Philippe de Botton, Chairman of Logoplast, Monica Martinez Walter, President of GMV,
and Silvia Maria Rovere, President of Post Italian. And this session is moderated by Pedro Santos Guerreiro, journalist and TV host. Pedro, over to you now. Thank you. Thank you. Please have a seat. Bom dia. Good morning. And welcome to this vital conversation that we wish to have now. We have had previously the academics' perspective. We'll have to have the politicians' perspective, and now we wish to share the companies, the managers, entrepreneurs' point of view. And we'll do that in a minute, because we gather here under the banner of action, but we must ask ourselves if Europe is really providing the right environment, the right conditions to those who wish to invest, innovate, to build up their companies. Are we collectively doing everything that we should be doing, or enough so that Europe becomes a world-class ecosystem to scale up companies, to build value chains? Well, that's what we are going to talk about in this roundtable, and we wish to confront the ambition, the perceptions, and the realities. Well, of course, we all share the same ambition, which is to Europe to champion innovation, but many of us do feel that the perception is that Europe only does so rhetorically, and it falls behind our competitors. And mainly because we face hyper-regulation, we have an internal market which is slowed down by so many national laws and rules. But is this perception correct? Well, I want to know from you, to know your experiences, the lessons that you've learned and that you can share with us, and tell us about your specific companies that you manage. Well, we four come from Latin countries, so of course we'll speak in English, but feel free to change at any time to your native languages. Let me start by a very simple question, and I want to make to the three of you asking for a very short answer, which is, and maybe I'll start with you, Monica, how would you define what an healthier environment should be, and do you find it here in Europe? Well, I think the most important thing for a market, for a healthy market, is to drive competition and to prime competition. So I think it's a market where companies of all sizes can have success, where startups can emerge, where mid-sized companies can scale, and where large companies are motivated to innovate and to collaborate with other companies, really serving as a tractor. So not protection, not tariffs, but a good environment to strong competition, open competition. What about you? How would you, Silvia? Well, normally we start talking about vulnerabilities that we have in Europe, but just take a moment to see who we are today, because Europe is today one of the most prosperous, innovative, and advanced economic area in the world. We have a common market, we benefit from the euro, most of the countries. We have a society where democratic values and human rights are protected. And at a time where President Trump attacks on rule of laws, universities, scientific institution, law firm, is making Europe more attractive, not only for capital inflows that are seeking more stability, but also for researchers, for talents, for the first time in this history. I think that we need to start saying that Europe has all that it takes. Talent people,
production capability, savings, social security system, one of the more solid social security system. Then we can start to speak about liabilities. Certainly, over-regulation is historical our problem, because we are not a union of state still. But we need rules to protect our society, because look at what we have done on digital data protection or privacy. It's true that over-regulation is not positive for businesses. Winston Churchill used to say that 10,000 regulations destroy all respect for the law. Excess of regulation and bureaucracy is not good for businesses. Mario Draghi and Enrico Letta report highlights that we need more harmonization, but we need to work also on these transnational networks in the sector like energy, telecoms, defense, transport, because we need more connection to avoid reliance in others. So more connection, more integration, I think, is what we really need, but we can come back on this later. System of payment. David Lane, former ECB chief economist, outlined that we are 65% depending on foreign providers in payments, credit cards, MasterCard and American Express. And also the new mobile app payment system are dominated by giants that are not EU. So the digital Europe could be the next steps to enforce the union also on payment system. We'll develop all those items, hopefully. Flip, do we have what it takes? Like Sylvia said, to provide a healthier business environment in Europe? Oh, good morning. First of all, thank you for COTEC, and congratulations, COTEC, for the event. I think that to use a sentence, in Rome, be Roman, meaning that as a company, as an entrepreneur, as a CEO, when I'm going to any market, I need to define which are the conditions and to adapt to them. So I need to understand the culture and to understand if I can fit and I can survive and strive in that new culture, on this market. And that's the most important thing. So I'm not going to comment if it is good or bad. It is what it is. And I need to understand what are my competitive advantages in order to be successful in any market, in any segment, in any situation. And that's probably what we are looking today, is to the market itself. And when we talk about Europe, and we were mentioning before the meeting today, yes, there is a Europe, but is there a European market? Big question mark. And I think we don't. And sometimes we forget that we live in a world. We are not just in the single market Europe, and we cannot survive being just in Europe. And there are other markets which compete with us, which we need to look at and to understand which are the advantages, and to understand if we could make our country or our common market different. And when I look, I think what we've been achieving in Europe is absolutely fascinating over the last years, and namely this wake-up call with this new world we are already in. It's not that the rules are changing. I think the world already changed, and we don't know yet the rules of this new world, which is a different ball game. But I mean, when we look to Europe, I think we should, independently of the fantastic work that has been done in the last years of reducing everything that Sylvia was mentioning, do we have the courage to create a Europe with a single governance and not with 27 markets or 27 countries? Do we have this courage or not to change? And that's, I think, the big question for the future. Do we want to be small countries, which we are today, even if we have big countries like Spain or Italy
or Germany or France. But I mean, do we want to create a real common Europe with one head of states and then some federal regions or not? And in my opinion, that will be the only way to survive in the future as Europe. Then we'll survive as Spain, Italy, Portugal, and other countries, but not as Europe. Europe, it's a beautiful, almost invention in the days. It's very poetical, but it's not what we need for the future. That's a good question mark for the next panel as well, I suppose. But Philippe, deep diving on your experience, you just mentioned how beautiful and maybe poetic Europe is. And when we look at regulation, and so many times we call it the burden of hyper-regulation, of course we know the noble values that are behind that regulation, meaning safety, fairness, sustainability. However, its implementation often overwhelms the entrepreneurs and investors. Tell us about your company. Your company invests in a lot of regions, in a lot of countries, so it does have specific knowledge and experience. Have regulatory burdens slowed your company's projects here in Europe? How have you tackled that sort of challenges? Once again, Pedro, I think you're talking about Europe. We don't invest in Europe, we invest in Spain. We have factories in Spain, in Italy, in France, in Germany, in the Netherlands, in the UK. And then you go to the US, where we also have factories. It's a different ballgame because you've got size, you've got one market which you don't have in Europe today. So we create our factories in those countries, so we don't depend on commercial activities or in trading, in importing. I mean, once again, yes, there are rules that I have to commit to in any country I invest, but is it tougher to invest in certain countries of Europe than in other countries? Yes, it is, for sure. I mean, we all know that, so I'm not going to discuss about that. The problem is that when I'm investing in France or in Italy or even in Portugal, I'm competing against American companies, Chinese companies, African companies, Asian companies. So we are not alone. So, and they don't have the same rules or the same costs that we have, as we have to commit and we have to fulfill what is in all those countries. So it's almost an unfair competition that we get. And that's the point. And that's why for the future it will be very tough to survive. Because, I mean, it's what you're saying. I mean, those tariff wars that we are going through now, it's something that already exists in the past through different ways. But what will be the future in that perspective? And it's not the future, it's today. You say it's a different ballgame. Besides the dimension of the market, what are the main differences? Is it cost of being there? Is it time to have regulatory approval in the US facing European countries? What are the main differences for you? Like everything in life, Pedro, it's not one thing. You ask to someone, ask to Silvia, to Monica, what is success? I mean, success, it's an add-up of reasons, not one reason. You can have one biggest or the other, but I mean, it's sum up of topics. And in Europe, namely, I mean, let me give you an example. If I want to get in Portugal, a European country, to my knowledge, if I want to get certain authorizations to proceed and to go ahead with some industrial activities, I need to get at least 7 to 8 authorizations from different departments. It's a nightmare. Which you need, it's a nightmare that you solve, that you go ahead. But I mean, it costs you time and money. And while you are dealing with those things, other companies which invest in other countries don't have to go through this process, not to say nightmare. And that's the main difference. If you go to North America, I mean, it's very business friendly. It's a huge difference. It was funny, we were listening just before us in the panel about universities and companies. And I think universities need to make, and I'm sorry, I'm going to be rude probably, but I'm rude. You need to move into that cooperation, but the steps need to be done by both parties.
We companies need to take much more advantage from universities, but universities also need to be much more open than they are today. Monica, you do deal with innovation a lot. It's your job to live in innovation and has been for a long time. Does risk aversion in European policy culture affect the speed of innovation? Can you repeat the last part? Does the culture that we have in European regulatory procedures and its risk aversion, does it affect the speed and even the efficiency of innovation? Well, yes, of course it Tell does. us about your specific perspective and experience. Well, first I would like to say that I agree totally with what Sylvia said. I think it's valuable that in Europe we apply the proactive principle of a precautionary principle of making sure that if there is a new technology, a new product, and it involves risks, there is some regulation put in place. Because we owe to that we have, as European individuals, good protection of our rights, good protection of our health, of our privacy, that I think other countries can envy us for. However, of course, regulation makes things more difficult. It definitely slows down the innovation. It needs to be as little as possible, as much as necessary, and it needs to be consistently applied all over Europe in the same way, everywhere. So I think it's a necessary evil, or a necessary good, depending on how you see it, but is it consistent, like you said, all over Europe? Well, its application usually varies. I mean, even if the same laws are introduced, it takes different amount of time to implement them. It can be interpreted in a different way, and that usually happens. I mean, one good example is in artificial intelligence. Still, we need to try, and we need to adapt, and then eventually we usually do. We manage to innovate and comply. On the other hand, governments they need to do regulations, they also can help innovation. And I'm not talking about subsidies, I'm talking about smart buying. Public procurement is one of the best ways to shape markets and to drive innovation in a strategic way. Public procurement. Yes. So I think it's very important to have European agencies that have these strategic vision, can propose very ambitious programs, and give an impulse to this public procurement, which big projects, which then again need to be split up in a way that companies of different sizes can really compete. Sylvia, Poste has its own story to tell, thanks to an ambitious EU program, and you struck me as a little more optimistic than I would expect, which is good. I am by nature optimistic. Can you tell me, what can you tell us about your project of Poste? Okay. Well, no, I'm really glad to tell about Project Polis at this influential audience. Polis, which is a project from Poste. Yeah, first, Poste is now a listed company which offer not only mail, but banking, insurance, and logistics services through a network of 13,000 postal office in Italy. 13,000? 13,000. So everywhere postal offices exactly. are closing. This is very important. Consider that all banks together have less than 20,000 branches. So 13,000 is a lot. And
because we have just celebrated 163rd anniversary of history, we think that we play a key role in the social infrastructure of our country. So instead of deciding to close offices, like many banks decided to do, for cost-cutting or other reason, we decided to overrun these offices, invest in these offices, and give new life to this presence, I would say, of the state in the small villages. Because in the small town in Italy, we don't have banks, we don't have even police station. The only presence of the state, the only office that offer public service or banking basics service are postal office. So we benefit from the Next Generation program, and we decided to invest 800 million of financing, co-financing at the EU and domestic level. To do what? We turn these offices in public administration hub. That means that citizens have access to passport, pension, tax services in our postal office, while normally people have to do distances to reach big cities to reach this kind of services. Plus, we decided to add to these 400 million from the Next Generation other 800, other 400, so 1.2 billion investment in total to transform our office in smart buildings with solar panel, with the charging station. So it's a project that put together social and environmental and digital goals. In this view, I think that really policy is one of the most important projects among those financed by Next Generation EU. But the really aim is to work on social and territorial cohesion. You can imagine how important it is for people that want to live in a small village where often the quality of life is exceptional, to benefit for public service and private service altogether, to bring competitiveness to this remote area. And that, is important to say, was another historical gap that we have in Italy, north-south divide, because we were able to offer this service to citizens through a platform we managed to create that offered the same service level in this service. You're talking about the app? The platform is the platform. Our platform works through the apps because we reach individuals through the app. But before putting connection, the database of the public administration, you can imagine in terms of governance how difficult it was to put in connection different database from different public administration in a unique platform, and then citizens have the same level of service, which is really important. This project, I think, demonstrates that we can have project decided at the EU Commission level that arrive to member state, and at the end, also partnership with the private capital, because we are state-owned, but we are a private company, can reach the citizen and really contribute to public goods in a way that at the end will enforce also the commitment of the people
for more union in Europe. It's somewhat a counterintuitive strategy because banks, as you said, are closing branches. Everywhere postal companies are closing their agencies as well. You are not. But like you said, you are a listed company with state-owned capital. Just a single question, is it a profitable operation? It's very profitable. It is, It is, and last year we have the records in revenues, in profit, and in dividends. We gave to our investors 1.5 billion dividends, and of this, 1 billion to the state. So our shareholders, which is the Minister of Economy, is good. very happy. It's good to know. It's a good question because it's not obvious that you can have a social impact and at the same time to be very profitable. So thanks for the question. Yeah, Flip, let me make a somewhat politically incorrect question. You mentioned before that you're not sure if there's an European market. Do you think that we are under-leveraging Europe's potential by not preferring European products and companies? Should that be a question as well? Let me ask you a question. You as a consumer, when you go to supermarkets, are you choosing by the nationality of the producer or by the convenience of the product? And the answer is the convenience of the product, probably. Maybe in certain moments you will feel uncomfortable, you will not buy certain electric cars, for instance. I might not be comfortable to buy now a certain brand of an American EV car, but that's different. When I see one in the street, I almost crash it, but that's also different. I mean, apart from that, typically you buy which will adapt to your request. So the origin, it's relevant in terms of trust. And once again, I mean, if I look to any company, trust is very important. But the point is that today, even when you go to a supermarket, you look to what you call private brands. And today, they were able to create trust. So as a consumer, you'll buy from a private brand, which maybe 20 years ago was not the case. So I don't think that the provenance, the origin will make the difference if it is European or an American. And we need to distinguish between politics and the real economy, which are different topics. So I don't think that's the point. Now, when you're talking about innovation, about this reinvention of companies like the Posta in Italy, I think innovation is clearly the key to any company to survive. But in anything, I mean, when you go to any meeting, and it's pretty much the same between personal relationships and professional relationships, you must be continuously surprising, because if not, you get into monotony. And I cannot get into monotony with my partners, with my customers, with my wife. So you need to constantly be creating what I would call the wow factor. So when I present something, wow, I didn't thought about it. And that's what you need to be constantly thinking about. And for that, you need something which is a scare origin, which is people. And today, we have more difficulties in any company. I would say in any country, at least, we work in 16 countries, so we have quite a broad view. It's finding the good people, good engaged people with a good training that wants to make the extra mile. And we might be facing some problems for the future because with this balanced life, which nowadays it's the right wording for getting the right people, might be an issue for the future in any region and for any company. And when you talk about the right people, we have a different president in the United States. Everyone is quite aware of the risks that Donald Trump policies pose to Europe. But besides the threats, does the Donald Trump administration also brings opportunities for Europe? I think that the main opportunity for Europe from the actual president of the American United States, is that we'll accept and host fantastic people from North America coming to Europe. Because the good people will be living in North America. You have a strong impact. I mean, and for instance, for all countries in Europe, there is a fantastic opportunity, which is create
the best conditions to host scientists. The universities, I mean, probably in the room there are people who already invited Harvard to create a Harvard in Rome or in Madrid or in Lisbon. I mean, there is an opportunity, like in everything, always when there is a crisis in life. We are in a new world, so we need to attract all those fantastic people, which they are coming. So just to create the conditions, and yes, there is an opportunity over there, for sure. Monica, Philippe was saying that innovation is the key for companies to survive, and of course technology is essential. And you deal a lot with technology and innovation and AI and so on and so forth. Can Europe really take a tech leap? How can Europe do that? Yeah, well, as I said before, I think we need to think as Europeans, as an entire region of the world beyond national countries. And we need to create an environment where companies of all sizes can compete, and we need to have ambitious goals. I think European agencies could help in a way that they consult with the enterprise environment, set those ambitious goals. Where do you want to develop? Where do you want to be the best in the world? Set ambitious projects and impulse public procurement to incentivize and to really create a market where companies can innovate. Does that also mean common standards? Because in the defense industry, for example, it is fragmentation. There's fragmentation and different standards. Yes, fragmentation is, well, it depends a lot on the market. We are a very international company because we started in space. And space is an area that has been driven by a European Space Agency even before the EU existed. So it has been very international and very European from the beginning. We also are in defense, which is often mentioned together with space as aerospace and defense. Actually, defense is the complete opposite. Defense is driven by national sovereignty concerns, and each company does its own procurement. And that has driven to a lot of inefficiency and duplication of work. Just to give one example, in Europe we have 14 different models of battle tanks. They all have to be maintained separately. The US only has one model. So it's a clear example where we need to work together. Fortunately, that is already starting to happen. Still a small fraction of the investment, but there are common European initiatives, innovation projects driven from the European Agency for Defense. And there are some examples also of trilateral cooperations. In this case, I'm thinking of FCAS. FCAS is the Future Combat Air System. So a fighter jet with a whole cloud of drones and technologies being developed. It's a good start. It's not the whole of Europe. Still 3 countries collaborating. And I think it's also well structured because in Spain there are several technological areas. Each country has leaders for these technological areas. In Spain, the main agents, the biggest companies are partners there, are primes, but also some of the areas are led by alliances of smaller companies, ours as one of them. And they also have launched the FCAS challenge to pull in startups, pull in ideas, innovative ideas to contribute to the whole system, and really involve smaller companies and medium-sized companies as well. Silvia, you have a workforce of 120,000 people. You are Italy's biggest private employer. What is your company doing regarding AI?
Well, we think that implementing AI means, first of all, make simpler life for both employees and clients. We aim to develop an AI that, in a way, is what Prize Nobel winner Daron Acemoglu called humanocentric. Humanocentric means that, referring to our employees, our colleagues, we don't even think that AI can replace them, but we need the AI to give them more tools. And for our clients, it's the same. Should be something that includes. We are convinced that we need to serve everyone. We have 46 million clients in Italy, and the older generation feels excluded for digital divide. So humanocentric means that we need to think AI tools in a way that are accessible for everyone. I'll give you an example. Our personal assistant can understand local dialects. So other peoples that speak dialects can be supported by artificial intelligence in their languages. We have drawn a manifesto, an ethics manifesto, that includes 5 principles, which is transparency, inclusivity, responsibility, awareness, and sustainability. And we want to continue to develop these different tools of AI, staying very stick to this principle, because again, as a company, there's a big social responsibility for the service we provide. We need to also think to protect our clients from frauds, from data losses. So we invest 1 billion euros per year in our 5 years business plan. We have each year 1 billion euro invested in technology, only in technology. And this is on CapEx and OpEx, but it's not just to developing services, but also to developing protection, because we know risk of, in terms of cybersecurity or frauds, is increasing. Okay, before we close, I want to give you 30 seconds to each one of you for a quick fire question, starting with you, Philippe. And the question is, if you had these 30 seconds with the incoming European Commission President, which one reform or initiative would you urge to unlock European competitiveness? The 1 billion question. Okay. Wonderful. I would come back and I would say, let's implement, if one decision to be made to transform the Europe for the future, for me, clearly, would be create a new governance where you have one government on the top of all European countries that we would elect, and not have MPs that sometimes, or European Parliament members that sometimes never worked in companies, which bring to all the problems that we have today in Europe. So that would be my request. Sylvia, what about you? Well, if I have to choose one thing, I think we need really to accelerate and finalize the savings and investment union, because we need these flows. We need to better use our savings to foster the competitiveness of the Europe. And I think that project that I described is a very good example of what we can do together with common debt, with the common resources, and a better use of the private savings. And Monica? I would say we need ambitious European projects that leverage the potential of our entire ecosystem of innovative companies. Great, so it looks clear for all of us that we don't lack any vision. Maybe we lack some velocity, but that's a good theme for us to pass on to the next panel. Just a final remark. To do that, we need the leadership.
And I have to leadership. And I have to say that Project Polis was not possible to implement it without the invaluable support of President Mattarella. So at the end, I think we need also a good leader, and if I may say, I congratulate President Mattarella for the Laurea d'Onore received yesterday. So. And we'll hear from you. And Thank you very much. Thank you. Thank you, Pedro. Another fantastic talk. And now it's time for our break. But before, I will please ask you, for security reasons, you need to keep your badge with you all the time, okay? Please don't forget it. It's very important. So I'd like to invite you to go to the hall here of this convent. I'd like to also invite you to visit the state-of-art technology exhibition, and we have also our stands from our sponsors. And if you want, visit this convent. It's a symbol of renewal and sustainability, a space that brings together culture, economy, and if you want to take a look, okay, so this is our break. See you back here in 20 minutes. Thank you. Why aren't investments flowing? Why do we train minds, then lose them? Why is the future gated by the past? Some saw the system and said, repair it. Others said, reimagine it. What if public investment wasn't reactive, but visionary? What if education wasn't a cost, but capital? Letta spoke of a market made whole. Draghi, of courage to invest. Heitor, of the dignity of knowledge. This isn't a crisis. It's a turning track. And the only way forward is together. Europe must go faster. It must go together. The South is ready to lead. Welcome back. We are now ready to continue. And just like we saw in this video, Europe must act. And let's find out how companies can act together. Building on the 2024 reports by Draghi, Heitor, and Letta, we ask, how can public policy accelerate our shared ambition? And to debate the policies for competitiveness, please welcome Pedro Reis, Minister of Economy of Portugal, Ana Maria Bernini, Minister of University and Research of Italy, and Diana Moran, Minister of Science, Innovation and Universities of Spain. And this panel will be moderated by Cristina Esteves, journalist and TV anchor. Cristina, over to you now. Thank you. Obrigada, Patrícia. Muito bom dia a todos. Bem-vindos. Chegámos ao terceiro e último painel. E que painel? Um painel ministerial de alto nível que tenho aqui comigo. Vamos falar de competitividade com o Ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis, que está mesmo aqui ao meu lado, com Ana Maria Bernini, Ministra do Ensino Superior e Investigação de Itália, e ainda Óscar López, Ministro da Transição Digital e Administração Pública de Espanha. Muito bem-vindos, é um gosto tê-los aqui neste palco, em Coimbra, em Portugal. Falamos de competitividade. Durante estes 2 dias de cimeira, ouvimos falar de cooperação, parceria tecnológica, crescimento das empresas na perspectiva dos empresários, do papel das universidades, mas também ouvimos falar de fragmentação, há muita dispersão
e de regulamentação a mais e de burocracia. Mas agora entramos no campo político, de quem decide. Aqui o tema é a call to action, portanto uma chamada para a ação é convosco. Primeira pergunta para uma resposta sucinta, primeira pergunta igual para todos, começando pelo Sr. Ministro Pedro Reis. Como é que no vosso governo é coordenada a política de competitividade e inovação, tendo em conta a fragmentação que existe? Obrigado, Cristina, e cumprimentando meus colegas e bem-vindos a Portugal e parabéns à COTEC este momento e a importância deste serviço patriótico e cívico que fazem, portanto, através do António Rios Amorim, estender a todos esse cumprimento. Basicamente, o desafio em Portugal e na Europa parece-me que é muito comum nessas matérias, ou seja, encontrar instrumentos ágeis, e o que nós fizemos foi apostar cada vez mais, e é preciso ir mais longe, nos doutoramentos em ambiente empresarial. Colocámos, com a ajuda da COTEC, que eu vejo quase como uma guarda avançada da agenda da inovação dentro do governo, e não esquecerei a ajuda que deram e as medidas que promoveram, os doutoramentos em ambiente empresarial, o tema que ainda não foi possível implementar do Patent Box, os investigadores e docentes sem ferir a exclusividade poderem participar nas startups, os mecanismos como o CIFID, o próprio IFICI, e agora o desafio para Portugal, e já que estamos em semana de transição, como é para o tema europeu, se quisermos ganhar escala e competitividade, olha, instrumentos jurídicos comuns em que se possa lançar um produto em toda a Europa ao mesmo tempo. E a harmonização. A harmonização é tremendamente importante. Selos de excelência europeus que marquem positivamente os projetos e atingir a competitividade com escala, nomeadamente se permitir ajudar a concorrência e retirar a burocracia, que é o grande desafio para a Europa, é o red tape. Se conseguimos fazer da Europa neste próximo ciclo um oásis anti-burocracia e na desregulamentação possível, já estaremos a fazer as nossas empresas o que ganham escala também. É o que as empresas precisam. E depois é deixá-las respirar. Portanto, Bruxelas tratar de retirar burocracia, as empresas agradecem e crescem por si. E é fácil ou não a cooperação no governo, tendo em conta que a inovação está em vários sítios? O desafio na Europa e em Portugal também é um desafio, não é de coordenação, é de execução, é de implementação. E isso é preciso ter tempo, é preciso ter estabilidade, é preciso ter foco e é preciso pôr um filtro em todas as decisões que são tomadas a nível europeu e em Portugal, que é como é que as decisões que estão a ser passadas, as políticas, os instrumentos, implicam diretamente na produtividade, na competitividade das empresas. Muito bem. Se soubermos responder a isso, temos caminho. E a Sra. Ministra consegue rispondere a isso? Sì, spero di aver capito tutto quello che ha detto il mio collega Ministro, perché ho questa strana teoria di capire il portoghese, però non so se sia vero. Condivido il fatto che in Italia, in Portogallo, in Spagna come in Europa, questo sia il momento degli ecosistemi. Per troppo tempo siamo stati egosistemici, cioè abbiamo lavorato in maniera troppo settoriale, troppo verticalizzata. In questo momento dobbiamo mettere insieme università, ricerca, impresa, dobbiamo essere in grado di fare in modo che la ricerca e lo sviluppo vengano trasferiti immediatamente sull'impresa e quindi producano competitività. L'Europa è un grande bacino di ricerca, è un grande bacino di sviluppo imprenditoriale, è un grande bacino di impresa innovativa, di quello che adesso viene chiamata disruptive technology, cioè una tecnologia assolutamente così innovativa da essere difficilmente captata dallo stesso mercato. Per questo motivo il modo migliore per rendere tutto questo agibile, time to act e competitivo è lavorare insieme a livello domestico, a livello europeo, diventando anche dei competitor in senso positivo delle altre parti del mondo con cui dobbiamo interagire a livello di parità. Non ricevendo da loro tecnologia, ma condividendo tecnologia o essendo i primi a fare tecnologia. Mi dica quanto tempo ho, che sono già oltre. Ok, allora mettiamola così, su alcuni temi come le tecnologie quantistiche l'Europa può arrivare prima ed è su quello che deve lavorare insieme
non solamente diciamo, sui singoli paesi, ma a livello europeo abbiamo una strategia quantistica per fare la differenza. E il quantum non è solo laboratorio, ma è anche impresa e applicazione industriale. Time to act. Time to act. Senhor Ministro, a mesma questão. Como é que é feita a cooperação no governo de Pedro Sánchez? Bueno, muy directo y muy concreto porque hay muy poco tiempo. En primer lugar, gracias a COTEC y gracias también a mis compañeros italianos, portugueses. Yo creo que vivimos un momento de gran incertidumbre global donde gran parte de la respuesta es Europa y debemos confiar en Europa y debemos invertir en Europa. Después de la crisis financiera, hace 15 años, puede que el sur de Europa fuera parte del problema. Pero después del COVID hemos visto que el sur de Europa es parte de la solución. Y el mejor ejemplo fue lo que hicimos españoles y portugueses juntos con la energía. Es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué el sur de Europa y por qué Europa es parte de la solución? Porque al final del día estamos viviendo una doble transición, verde y digital. Y se trata de invertir en esa transición, se trata de invertir en soberanía tecnológica, se trata de invertir en conectividad, en gestión de datos, en ciberseguridad, en defensa. Se trata de que España, Europa, gane soberanía tecnológica, que no dependamos de chips y semiconductores que se fabrican solo en Asia o fuera de Europa. Por lo tanto, Europa tiene que hacer una política industrial, seria, que apueste por Europa, que invierta en Europa, porque Europa tiene que ser gran parte de la solución y no renunciar a sus principios. Se puede ser competitivo y apostar por un humanismo tecnológico. Se puede ser competitivo y tener energía limpia y barata, como estamos teniendo. Por lo tanto, creo que tenemos que apostar por este modelo, por el modelo europeo, y desde luego creo que los países del sur no somos ya el problema, somos parte de la solución. Somos parte da solução, até porque, Sr. Ministro, falando dos 3 países do Sul, não somos assim tão poucos, somos cerca de 100 milhões de pessoas. Portanto, o mercado acaba por ficar muito maior e muito mais apetecível e atrativo. Mas o que é certo é que várias das empresas, nomeadamente portuguesas, não têm grande facilidade para crescer na Europa. E quando falo de portuguesas, falo também de italianas e espanholas. O que é que faz com que essas empresas tenham tantas dificuldades como falaram os empresários aqui? Há muitas barreiras, muita regulamentação. Como é que se ultrapassam essas barreiras? E o que é que Portugal, Espanha e Itália podem fazer? O desafio no mundo de hoje não é um desafio de dimensão do mercado. O mercado é aberto. Sim. O desafio é um desafio de competitividade, de reindustrialização e de produtividade. Portanto, o tema aqui na Europa é muito difícil entrar e é muito difícil crescer ainda. E o resto do mundo não espera por nós. Ou seja, o que nós temos que falar é roadmap, está definido o que é preciso. Relatório Draghi, relatório Letta, uma nova Comissão Europeia, um plano de ação. Agora é executar. Repara 2 ou 3 exemplos, eu digo isto rapidamente, mas em termos práticos. Nós falamos muito que temos um mercado único, um espaço económico integrado. É verdade. Mas depois, eu hoje falar em aquisições são fragmentadas, as barreiras invisíveis e por aí fora. Repare, o RGPD para as empresas europeias, as estatísticas dão que aumentaram 20% o custo associado à utilização de dados. No tema área Coimbra, é um hub internacional do desenvolvimento farmacêutico, entre outros. As empresas em Portugal e na Europa ainda se queixam nos atrasos no lançamento dos medicamentos, nas limitações nas áreas de investigação. Nós metemos-nos em tudo. E em vez de deixar respirar e acelerar. Mesmo o tema dos Estados Unidos, queremos nos comparar e devemos comparar. Fazem regulação ex post, ou seja, testam as soluções juntos do consumidor, depois deixarem as empresas fazer o seu rollout. Nós temos divergências de elegibilidade em relação aos TRLs. Portanto, enquanto nós nos perdemos tempo a discutir, os nossos concorrentes internacionais vão crescendo e acelerando. O próprio conceito de concorrência a nível europeu, hoje em dia é difícil colocar-se. O espaço é espaço mundial e nós levantamos limitações às fusões e aquisições, aos ganhos de consolidação. Sim. Portanto, por um lado, dizemos que queremos escala e depois as empresas, as small and mid caps europeias, à medida que vão crescendo, perdem incentivos, acesso a esses incentivos europeus. Portanto, isto não é uma questão de diagnóstico.
é uma questão de execução, wake-up call, como disse a senhora Ministra, e muito bem. Este é um momento existencial para a Europa. Temos todas as condições para fazer avançar e para ganhar a competitividade que, ainda por cima, se perde em ambiente de maiores tarifas. Portanto, este é um bom momento para um Big Bang de crescimento e de competitividade não europeia. Vamos falar em tarifas. Ainda bem aí as negociações com os Estados Unidos, mas para já há uma pausa com a China de 90 dias. É bom que a Europa recupere algum desses espaços via competitividade interna. Até pode respirar nessa situação. Mas só agora deixar-lhe aqui uma farpazinha, é que Portugal quer investir 3% do PIB, do Produto Interno Bruto, em ID, mas está nos 1,7%. Portanto, também temos que acelerar aí um bocadinho, não é? E, acima de tudo, a palavra certa é a que usou. O nosso foco, além do mais, é investimento, não é despesa. Ou seja, é clusterizar, densificar a nossa indústria e os nossos serviços para poder capacitar, já agora, para o procuramento europeu, não é? Sim. Em que cada vez deve-se ter uma capacidade europeia de olhar para o mosaico todo, para vermos quais são as competências, em que áreas, em que regiões, em que países vamos desenvolver, porque se estivermos todos a combater entre nós, não temos a capacidade, o músculo e a velocidade que precisamos ter. Não resulta, aí não resulta. Mas vai resultar. E Senhora Ministra, falou o Sr. Ministro português falou do relatório Draghi, que defende realmente investimentos de 800 mil milhões de euros para alavancar a competitividade europeia, com foco na inovação e descarbonização. Na última década, nós praticamente parámos. A Europa não investiu, ou investiu muito pouco, e os outros investiram 4 vezes mais. Com estes 800 mil milhões, primeiro, onde é que se vai buscar o dinheiro? Depois, conseguimos chegar a esse comboio ou já perdemos de todo o comboio? Allora, il famoso rapporto Draghi di cui noi abbiamo tanto parlato in Italia, che è stato commissionato in Europa insieme a quello di Enrico Letta, ci dà una serie di indicazioni che sono insieme dei warning, delle red flags, delle bandiere rosse e delle wake up call, come dicevamo prima. Quindi svegliatevi perché questo è il momento giusto, è il tempo giusto, ci sono i fondi giusti, ci sono le giuste opportunità, abbiamo il dovere, non solamente la necessità, il dovere di creare un mondo dove esisteranno attività imprenditoriali, mestieri e modalità formative che in parte ancora non esistono e che noi dovremo contribuire a creare. I colleghi Reis e Lopez hanno dato, come posso dire, un po' anche l'impostazione di contenuto e di cornice a tutto questo. I contenuti dobbiamo tutti scegliere, sia a livello nazionale sia a livello europeo, dei temi assolutamente innovativi, sfidanti. Il collega Lopez ha parlato di micro-nanotecnologie, su questo noi dobbiamo essere fortissimi, dobbiamo diventare una piazza di contrasto a quelle parti di mondo che fino adesso l'hanno gestito in regime di monopolio. Siamo forti sull'intelligenza artificiale, stiamo sviluppando una capacità di gestire big data di qualità e di fare training agli algoritmi in maniera sartoriale sulla base delle esigenze delle singole aziende, unica nel mondo. Abbiamo una serie di supercalcolatori europei che nascono da delle call for proposal, da delle gare europee che stanno facendo network in Europa. Quello che noi dovremmo fare, e che credo sia in linea com aquilo que estamos dizendo ora é com a importância do espaço, em que vocês são muito importantes e Portugal está a crescer. Aliás, nesta altura está a haver também uma cimeira em Portugal precisamente sobre o espaço. L'idea è sempre quella di fare sistema su cooperação un'alleanza europea di supercalcolo che può anche diventare mondiale. Io penso ai supercalcolatori perché sono insieme contenitore e contenuto e sono anche il modo, prima il ministro Reis parlava di formazione, noi dobbiamo anche imparare, ed è una sfida europea, a formare le persone in maniera diversa. La vecchia formazione non funziona più. Noi dobbiamo trainare e formare persone per nuovi mestieri. Quali sono i limiti dell'Europa? Che sono anche identificati non solamente dai report Draghi-Letta, ma dal principio di realtà. Eccessive complessità nel passaggio dalla ricerca al trasferimento tecnologico sull'impresa, soprattutto su alcune deep tech che richiedono la velocità. Quindi riduzione della complessità burocratica, di certificazioni, di rendicontazioni. Ecco, sono tutti temi che limitano
l'approccio innovativo e modernissimo del contenuto tecnologico e rischiano di farci arrivare più tardi rispetto a paesi che invece sono arrivati dopo di noi. Ecco, non possiamo essere frenati dalla burocrazia. Questo è uno dei motivi per cui sono state identificate quelle criticità. Il modo per risolverle: omogeneizzare la regolamentazione, velocizzare le procedure, ridurre al minimo la burocrazia, la certificazione e omogeneizzare la rendicontazione. E o Sr. Ministro é Ministro da Transição Digital. A digitalização é o pilar fundamental no desenvolvimento, mas lá está, há muita fragmentação. Como é que, por exemplo, as empresas conseguem chegar à inteligência artificial e como é que vocês, qual é a política que está a ser seguida? Fiquei sem microfone, já tenho. Qual é a política que está a ser seguida por vocês para ultrapassar estas barreiras e estas dificuldades? Decía que la transformación digital es una oportunidad histórica para todos nosotros, ¿no? Que no estuvimos en la primera liga, en las primeras revoluciones industriales, sí podemos estarlo en esta, ¿no? Solo algunos datos. España ha creado más de 500.000 de empleos vinculados a las nuevas tecnologías en los últimos años y hoy tiene tiene casi 22 millones de afiliados y crece por encima del 3%. Y eso es porque ha apostado por la doble transición, verde y digital. En España hay más de 700.000 empresas que han recibido ayudas europeas para digitalizar sus negocios. Por lo tanto, es una inmensa oportunidad. Todo lo que viene por delante en materia de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de computación cuántica, es espectacular. Es verdad que Europa puede haber perdido la primera parte de la batalla, de la carrera tecnológica, pero no tiene por qué perder la segunda. Y lo que yo he hecho en falta es más cooperación, más coordinación, más proyectos europeos, más tamaño, más escala, porque si no es difícil ser competitivo. Se ha discutido aquí sobre la burocracia, sobre reducir burocracia, sobre agilizar trámites, completamente de acuerdo, está bien. Sin embargo, no a la desregulación. Los europeos llevamos décadas construyendo los mejores coches del mundo y cuando se inventó el coche se inventó el semáforo. Por tanto, sí acabar con la burocracia, pero no a la desregulación. Tenemos un modelo que es el nuestro, que es el europeo, y que es competitivo, que puede ser competitivo, pero hay que invertir en Europa. Y gran parte de la respuesta, hoy va a estar con nosotros Draghi, gran parte de la respuesta está en el informe Letta, está en el informe Draghi. Europa debe creer en sí misma, debe apostar por sí misma, debe reforzar su soberanía tecnológica, debe reforzar su autonomía estratégica y, desde luego, todo lo que está pasando es un problema, pero es una inmensa oportunidad para Europa, para que Europa crea en sí misma y sea consciente que somos el mayor mercado del mundo y que tenemos que seguir apostando por esa doble transición y por la ciencia y por la investigación. Y ese sería uno de los pedidos, que en la próxima revisión de las perspectivas financieras de la Unión Europea se tenga en cuenta esta inversión, que Europa haga un esfuerzo en ciencia y en innovación. Exatamente, e inclusive num dos painéis falou-se das universidades, Sra. Ministra, e o doutoramento nas empresas, que o Sr. Ministro também falou, tem uma importância fundamental, porque temos ali logo sangue novo e inovação que pode ser, esse talento pode ser ali retido, não é? La cosa che secondo me può caratterizzare l'attività, diciamo, italiana, portoghese, spagnola, l'attività europea in genere, è la capacità di unire, lo diceva prima anche il ministro Lopez, tecnologia e umanesimo. Noi siamo figli di un grande rinascimento, abbiamo radici culturali profondissime e comuni. Non c'è tecnologia che non debba essere temperata nella sua ottusità, cioè nel suo essere troppo, diciamo, tecnologica e troppo incapace di produrre fantasia e diciamo, creatività, che non debba essere temperata dalla nostra capacità di fare humanities, di essere fantasiosi e flessibili, multidisciplinari. Credo che la vera forza dell'innovazione stia nella multidisciplinarietà. Mettere insieme sciences and humanities. Noi abbiamo creato dei centri di eccellenza in Italia, su HPC sarebbe calcolo ad altissima performance, big data, tecnologie quantistiche, biodiversità, terapie geniche, farmaci e tecnologia RNA, agritech, agricoltura tecnologica, mobilità sostenibile, dove sciences and
humanities lavorano insieme, non esiste più solo la tecnologia e noi europei siamo i grandi detentori di questa capacità di ibridazione culturale che è tipicamente e solamente nostra. Una grande proposta europea che rende l'innovazione ancora più innovativa. L'arte più la tecnologia fa la vera innovazione. Sim. E esperemos que a Europa consiga realmente fazer-se ver e vender melhor para o exterior, tendo em conta esta questão através das tarifas, não é? E não regulamentar tanto. E agora, por isso mesmo, daí agora o desafio que vos lanço não é fácil. Numa frase, que reforma nacional ou da União Europeia vocês defenderiam para os próximos 12 meses para tornar a inovação europeia mais competitiva? Uau. Sr. Ministro, temos uma nova Comissão Europeia, temos novos elementos. Cristina, e deixando espaço para os meus colegas, eu volto ao tema. Acho que o crítico, em termos de espaço europeu e de políticas públicas, é uma bandeira. Porque o resto vai libertar espaço para a inovação, para a capitalização, para a aceleração, para a escala. Concentremos-nos em acabar com o grande elefante na sala, que é burocracia. 27 jurisdições não são geríveis para as empresas. Tem que haver a 28ª jurisdição. Até porque as PMEs não conseguem. Não conseguem saber tudo. Corte red tape, que vai ver que as empresas e os investidores respondem e tudo o resto aparece. E já agora, é preciso, num momento em que é preciso ter desafios, ter visões geoestratégicas, geopolíticas, longo prazo, profundidade no horizonte estratégico, a Europa tem um à mão, que é justamente assumir-se como, em 10 anos, em 15 anos, ser o local do mundo mais investor-friendly e com menos burocracia. Se tiver aí essa lente, tudo o resto vai encaixar e o crescimento económico vai aparecer de onde deve aparecer, não por regulação, mas por libertação das empresas. Que assim ganham escala, que é o que se pretende. Não tenha dúvidas. Senhora Ministra, a mesma pergunta. Ci stavo ancora pensando. Uma frase. L'Europa ha la forza della diversità. E come dicono i botanici, il genio sta nell'ibridazione. Questo ci rende molto competitivi, se siamo in grado di mettere a sistema queste nostre diversità. Come farlo? Creando una capacità di innovazione legata alle nostre fortissime radici, un po' quello che dicevo prima. Se dovessi sintetizzare, direi un rinascimento tecnologico che solo noi possiamo produrre con una visione, una coesione, una flessibilità che faccia dell'Europa il centro di un grande hub dell'innovazione per il futuro. Sr. Ministro, a mesma questão, uma frase que reforma nacional ou europeia poderia propor para os próximos 12 meses para tornar a inovação europeia mais competitiva? Bueno, dos palabras mágicas. Una, reindustrialización. Europa se tiene que reindustrializar en clave verde y digital. Es una inmensa oportunidad. Nosotros en España hay zonas del interior de España que están viendo cómo se vuelven a abrir fábricas donde se cerraban fábricas, vinculado al coche eléctrico, vinculado a las nuevas tecnologías. Es una inmensa oportunidad para reindustrializar Europa. La segunda palabra, colaboración público-privada. Los fondos europeos son el mayor esfuerzo de la historia de colaboración público-privada. La revolución digital y la revolución verde son público-privadas. Nosotros hemos invertido 160.000 millones de euros con el sector privado para desarrollar todo el sector tecnológico y energético de nuestro país. No somos China, no somos Estados Unidos, somos Europa y somos competitivos, no somos un viejo museo. Tenemos industria, tenemos ciencia, tenemos universidad, tenemos innovación, tenemos capacidades, tenemos la mejor conectividad. Creamos en Europa e apostemos por Europa. Mas não estamos muito dependentes, Sr. Ministro, de outros países externos? Olhando, por exemplo, para a questão dos semicondutores e outros, não estamos muito dependentes do mercado, nomeadamente chinês? Nós só estamos dependentes da nossa capacidade de inovar e de crescer e de reindustrializar, de criar uma economia mais sustentável. Temos talento,
temos inovação, temos mercado interno, temos uma plataforma estratégica para outras zonas do mundo que ainda por cima estão neste momento, há todas umas alterações na plasticidade da economia mundial. Estamos dentro do coração da nova revolução, que é a revolução do conhecimento. Sim. A revolução do conhecimento é uma revolução em que a Europa tem um bom footprint, portanto, corte-se regulação, eu vou insistir, corte-se burocracia, corte-se fiscalidade, abra-se oxigênio às empresas, que nós chegamos lá. E nem precisamos de ventilador, porque ficamos logo ali com o oxigênio. Isso. Só numa palavra também, o que é que define, Sra. Ministra, a estratégia de ID e a política industrial da Europa nesta década? Noi abbiamo fatto una scelta come Italia. E credo, ne parlavo proprio prima con il Ministro Reis, noi investiamo tutto quello che abbiamo sugli hub innovativi. Abbiamo la percezione che il futuro stia in questo. Molto spesso si parla in Italia, come anche forse in Spagna e in Portogallo, di drenaggio di cervelli verso la Cina, verso gli Stati Uniti. L'unico modo per fare, ed è assolutamente strategico, ritornare ai cervelli è creare infrastrutture di ricerca che siano la loro casa. Questo è il nostro investimento strategico, miliardi di euro sulle infrastrutture di ricerca. Senhora Ministra, Senhor Ministro, Senhor Ministro, eu agradeço-vos porque eu agora vou ter que me despedir de vocês. Isto porque vêm a caminho os 3 chefes de Estado e eu convido-os para os irem receber. Okay. Muito obrigada. Grazie. 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 Thank you, ministers, and thank you to this fantastic conversation. And now I'm delighted to inform you that the heads of state are almost arriving. So while we wait, let me remind you why we are here and remind you that this year is very special for COTEC Europe. 20 years have passed since the first meeting of COTEC Europe. It was in Rome, and at the initiative of the presidents of Portugal, Italy, and the King of Spain. Since then, COTEC Europe has become a meeting place for our heads of state and the bridge between politics, industry, innovation to build Europe's future. So, and just to sum up, yesterday, day 1 of this summit, we launched a new initiative, the COTEC Europe Industrial Partnerships. It's more than a platform, it's a commitment to collaborate in sectors that are absolutely vital to Europe's strategic future, from aerospace and defense to health and microelectronics, also AI, for example. And this platform is important not just because it's about dialogue, it's more than that. It's about building cross-border industrial value chains and also shaping Europe's strategic autonomy through cooperation, as you know already, scale and, of course, innovation. It is what we call act with direction. Our message here is clear. Innovation must be shared, must be strategic and, of course, scalable. And today, we already had fantastic conversations already. We will have more, because it's all about Europe and the need to act. Not tomorrow, not in theory, not now, and together. This summit is about taking action. It is indeed a call to action. So I hope this is for you a call to action either, because Europe is facing big challenges right now. Global competition, rapid digitalization, new dependencies, you name it. So Europe must act together. But what can we do to ensure that Europe and the companies can remain competitive in this new global economy? So now I'm being told that the heads of state are almost arriving now, so just a few more moments. And for that, I need you to please stand up,
Okay, if you could just please stand up right now so that we can receive the heads of state. Thank you, exactly. And I will need you to please remain stand up as they enter the auditorium and take their seats, okay? So it will be just in a few moments, I'm sure. Thank you for waiting. Thank you for waiting. And we have now here with us today His Majesty King Philip VI, also His Excellency Sergio Mattarella, President of the Italian Republic, and His Excellency Marcelo Rebelo de Sousa, President of the Portuguese Republic. And now that the three of you are here today, right now, it's time for our musical moment. And today's program reflects our three vibrant cultures: Portugal, Italy, and Spain. So, we have now with us Orquestra Clássica do Centro. Let's give them a big round of applause.
Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Hecho de tierra ensangrentada, entardes de todo. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde gitana, cubierta de flores. Que me habla de amores. Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. Fragancia que le diera Marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Fragancia que le diera Marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de
moments of this summit, and with no further delay, let it begin. It's a strategic conversation about the future of European competitiveness. So, please welcome Mr. António Rios de Amorim, President of COTEC Portugal, and Barney Jobson, Financial Times correspondent for Spain and Portugal. It's very nice to have them here. Welcome. Let's give them a big round of applause. Thank you, and good afternoon, everyone. What a rousing and uplifting performance that was. I am Barney Jobson of the Financial Times, as you heard. Delighted to be joined here by António Rios de Amorim, and it's an immense pleasure to be talking to you, António, in the presence of our three heads of state. António is the president of COTEC Portugal. He's also chairman and chief executive of Corticeira Amorim, which is one of the world's biggest cork producers and has been for over a century. António will shortly be hearing from the heads of state. We'll also hear from Mario Draghi, who wrote the report on European competitiveness and innovation, which is what you and I are going to be discussing today. And it's a great privilege to hear from you as one of Portugal's great industrialists on that very question, on what Europe needs to do to avoid falling behind the US and China. So let's get started. I'd like to ask about one challenge which has emerged since the publication of the Draghi report, which is the tariff wars. Donald Trump's tariff wars, which have rocked the world in the last few months. What do European companies need to do to survive the tariff wars? And can they even emerge stronger on the other side? Okay, thank you very much. Just allow me to start on behalf of COTEC Portugal to thank the hospitality of Coimbra to host this event, and to thank very much the local mayor for the hospitality for us to be here today, and the gracious reception that the rector of the University of Coimbra gave us yesterday. Thank you so much, and thank you also to the COTEC executive team for making COTEC Europe be alive and hopefully be in action. That's what we meant to say with this conference today. Coming back to your question, tariffs, not desired, but we have to face it. We are not here to criticize the American decision on electing the president they have elected. We are here to face up to the growing challenges that we have. Don't forget that uncertainty is something that companies and the corporate world is used to face. We've been going through pandemia, we've been going through post-COVID inflation, through an energy crisis, we still have wars going on, and we have tariffs. This has made companies more agile. This has made companies clearly better prepared to face whatever challenges might come along. And it's clearly that today we are starting to see that balance sheets from companies are becoming solid, more solid, stronger, because the level of uncertainty is so big that we need to face up to it. If the level of tariffs is going to be 10%, I think we're going to be able to survive. Today we're starting to see that American and corporate partners start to share those 10% on the trade that they normally do. America is a crucial market for Europe, and if you ask eventually most of the companies present in this room what would be the market for them to grow the most potential in the future, everybody probably would point America as their #1 target. So we really need to negotiate. Hopefully within the next 60 days some tough negotiation is going to be happening, and if it stays at 10%, I think we can live up to that. But one thing is true. There is a bond of trustworthiness that was lost with these tariffs. So this will enact companies to react in a different way. So I think that we will start seeing more European corporates investing in America. And I believe that we in Europe, with our way, we live in a tough environment, in an adverse environment, culturally diverse, regulated, complex. So the fact that we have to invest in America will make European companies grow a lot more and have access to a much bigger market. So if we want to stay positive as we think we should do in the business world, I think that short term
It's something that we have to deal with. Medium term will probably bring some positive consequences for all of us. Excellent. Let's move on to talk about sustainability. Europe is a beacon of sustainability. What do I mean by that? It's got ambitious climate targets. It's pushing hard on decarbonization, which is something Mr. Draghi writes about in his report. We're pushing towards a circular economy. Other regions of the world are not doing that. What Europe's doing makes sense. But my question, Antonio, is Europe putting itself at a disadvantage in the short term by being so ambitious on sustainability when others are not? Well, this is one of the issues that, one of the few issues that Europe is leading. Europe represents 17% of the world economy, and we represent 6 to 7% of the world emissions. It means that we have done our homework over the last 30 years. Others have not. We still have an issue with energy. I mean, energy costs in America on electricity are 2 to 3 times cheaper than they are in Europe, and gas prices, they are 4 to 5 times cheaper than they are in Europe. So the trend that we have initiated in Europe towards renewable energy, decarbonization, I believe it's something that we cannot stop, because that's probably the way that will render European companies to be more competitive, matching on something that they have not a competitive advantage, their Americans and eventually Chinese counterparts. So on that front, we still have to continue the investment going forward. And energy emissions still represent 20 to 30% of the emissions that are generated by Europe. However, I don't think we should be naive about it. I think that we need to probably ease off some of our targets, but we should not walk away from sustainability. We all know that this is going to come back, and when it comes back, it's going to come a lot stronger than ever before. And if we are ready and prepared to be leading on tech, to be leading the industry on renewable energy and on decarbonization, I think Europe can have a huge competitive advantage going forward. Let's talk about technology. One of the points Mr. Draghi makes is that Europe's productivity growth has slowed because the innovation gap with the US and China has increased. What does Europe need to do to catch up on technology and engineering skills? Very interesting question. I was preparing this conference, I was looking at some figures, and 2010, Europe and the US GDP were not too far apart. Today, Europe GDP is something close to $20 trillion, but the US GDP is almost $27 trillion. So in 15 years, they went 30% above us. And I think that tech is clearly what has led America to basically decouple on the size of GDP from Europe. But you look at Europe and you have talent. We've seen today in fantastic examples from university. You have skills. You have eventually even government money. What lacks here? Some entrepreneurship. I think that success is probably perceived in a better way in America than it is in Europe. And I think the financing world is a completely different world. I mean, Europe is an economy based on financing coming from banks. Banks exist to safeguard the money of their deposits, the money that they guard on behalf of their clients. So they always be very prudent to whom they lend that money. In America, a lot more financing comes from venture capitals, private equity. If you put your money in the bank, you want to make sure that you're going to have and own all of it. If you invest your money in a private equity, you risk it. But you take more risk than you take in Europe. So I believe this is a major difference. So we need to have more VC, private equity money, taking more risk. And there are ways of doing it. And I think that COTEC, with this fantastic title, Call to Action, can be a good example of that. South of Europe, Italy, Spain, Portugal, for once, are performing better than the northern economies of Europe. There is cultural bonds. We love to be organizing COTEC Europe. We love to work together with Italian people, with Spanish people. Why not? Why not? Creating some sovereign fund, not at the European level, that's too complex to make so many people agree, but at the regional level, South Europe regional level, creating a small sovereign
venture capital fund that can really promote investment between companies from these three countries. Yesterday, we had together in a room between 150 and 200 people discussing defense, aerospace, health, biotech, microelectronics, supercomputing. It's amazing the level of collaboration, cooperation that we can have between these three countries. So I think that we should try to convert COTEC Europe not only in a conference that meets once a year, but into a sovereign fund that can show the example of investing, let's say the American way, in startups, in companies that can congregate the initiatives of three corporate structures from three corporate countries, select very, very well the areas where we can do that, define a good governance model that has accountability and has money to pay off to its investors, but really create something together and set the example for the rest of Europe. I really believe that we should not feel diminished to the rest of the world, China or America. We have all the conditions to make Europe successful. In Europe, we pay more attention to the balance sheet than to growth. And I think that we need to ease off that focus on the balance sheet to focus a little bit on growth and really bring up the European ventures to a completely different level. We have 50 years ago, we all used to buy planes made in America. Today, I think that we have Americans buying Airbus planes if they want to be really successful. So that's a good example of a cooperation between different countries in Europe that worked well. So when we put our minds, our talent, we have a strategic plan, I think that we can really be successful. And my challenge to this room today is, let's start with COTEC Europe. Call to action means that we cannot talk about it, we have to do something about it. I think this is an objective proposal for us to take home, give it some thinking, not too long, and take some action. Yeah, that's a great idea. Final question, Antonio, our time is running out, but in the spirit of the call to action, what about a message for policymakers? The European Union is a group of 27 countries, lots of institutions, structures. Sometimes they slow things down. What can policymakers do to make it easier for companies to grow across all 27 member states? Trust that you have amongst the corporate companies in this part of the planet good, competent, ethical people for us to drive growth forward. Do not think that the grass on your neighbor's side is greener. The greener part of the grass can be done by us if we really deregulate, decomplicate, and be friend to the business world. We don't want the state to get involved. We just want the state to be friend to the business acumen of the great European investors that you have. Wonderful. Well, thank you so much, Antonio. We're going to make way for Mr. Draghi, but great to hear from you. And who wrote the report that has really set the agenda for the debate on European competitiveness. He clarified what the challenges we face are. He also, importantly, provided some very clear solutions, which is exactly what we need. You know that Mr. Draghi was previously president of the European Central Bank, previously the Italian Prime Minister, and now with his report, he's really defined the issues that we're all discussing today. So with that, Mr. Draghi, I'll invite you to the stage. Thank you, Barney. Thank you, Mr. António Rios de Amorim. Thank you, Professor Mário Draghi, for these enriching speeches. And now let's hear Professor Mário Draghi. Thank you. It's a pleasure. Yes. Sí, yes.
Well, thanks, first of all, thanks to all of you for this beautiful day, fantastic concert. All this sort of quoting me actually makes me feel a little embarrassed. But having said that, I really wish to thank the President of the Republic of Portugal for the honor of this invitation. And I wish to thank the King of Spain and the President of the Republic of Italy, Sergio Mattarella. I also wish to thank the COTEC for its fantastic contribution to spread and promote innovation, not only in the 3 countries, but I believe all across Europe now. Ladies and gentlemen, I am very happy to be with you today to reflect together on the challenges for Europe coming from this period of profound change in trade and international relations. These changes have been in the making for several years, and the situation was deteriorating even before the recent tariff upheaval. So far, internal political fragmentation and sluggish growth have hindered an effective European response. But recent events are a break point. The vast use of unilateral actions to settle trade grievances and the definitive disenfranchisement of the WTO have undermined the multilateral order in a way that's hardly reversible. For a large economy, the EU is highly open to trade. Almost 1/5 of our total value added comes from exports, double the figure in the United States. More than 30 million jobs are supported by exports, or around 15% of our employment. And we also run a large current account surplus of around 3% each year, implying that, in net terms, we absorb demand from the rest of the world. This openness vastly increases the exposure of our growth and employment to the policy actions and the economic cycles of our trading partners. And our main exposure is to the United States. We are exposed directly, as the US is our largest export market, with over 20% of our goods exports heading over the Atlantic. And we are exposed indirectly, as the United States is the main source of demand for our trading partners. This means that if US demand falters, our partners' imports from Europe will also falter. And analysis by the European Central Bank shows that in the case of a shock to the United States GDP, these indirect effects on the euro area actually outweigh the direct effects. The recent actions of the US administration are therefore certain to affect the European economy. And even if trade tensions de-escalate, uncertainty is likely to linger and act as a headwind for investment across the European Union manufacturing sector. Now, we should ask why we ended being in the hands of United States consumers to drive our growth. And we should ask how we can grow and generate wealth by ourselves. Realistically, we cannot diversify away from the US in the short run. We can and should seek to unlock new trade routes and grow new markets. But any hopes that opening to the world will substitute for the US are likely to be disappointed. The US accounts for almost 2/3 of the global trade deficit in goods. The next 2 largest economies, China and Japan, also run persistent current account surpluses. So we'll have to strike a deal with the US that keeps our access open. But in the longer run,
it is a gamble to believe that we will return to normal in our trade with the United States after such a major unilateral breakdown in this relationship, or that new markets will grow fast enough to fill the gap the US leaves behind. If Europe truly wants to be less reliant on US growth, it will have to produce growth by itself. The first action that we need to take is to change the macroeconomic policy framework that we ourselves designed after the great financial crisis and the sovereign debt crisis about 15 years ago. Up until this point, the EU had a broadly balanced current account position and adequate domestic demand. But faced with the aftermath of these crises, a slow recovery and high public debt, governments sought to reorient the economy towards world markets and import demand from abroad. And the framework had three main elements. The first was contractionary fiscal policy. From 2009 to 2019, the collective cyclically adjusted fiscal stance in euro area averaged 0.3%, so a surplus of 0.3% of GDP, compared with minus 3.9% in the US, a deficit of almost 4% in the US for 10 years, while we were running a surplus. The main casualty of this fiscal consolidation was public investment, which dropped by almost a percentage point as a share of GDP and did not recover its pre-crisis element until the pandemic. The second element was a focus on external competitiveness over domestic productivity. Since 2000, annual labor productivity yearly growth in the EU has been just 1/2 of what's been in the United States, causing a cumulative productivity gap of 27 percentage points over the whole period. But instead of trying to reverse the trend in productivity, we adapted our labor policies around it. Especially after the crisis, we made a deliberate effort to suppress wage growth, to increase external competitiveness. Our real wages failed to keep pace even with our slow productivity, while US real wages rose 9 percentage points more than wages in the euro area at this time. This wage suppression held down consumption and reinforced the hit to domestic demand from contractionary fiscal policy. Before 2008, domestic demand in the euro area grew at around the same pace as in the United States. Since then, domestic demand in the US has grown more than twice as fast. The third element was essentially giving up on developing the internal market as a source of growth. Rules were not enforced, with infringement proceedings falling by 75% after 2011. And there was little progress in lowering internal barriers in services. Remarkably, external barriers in services fell faster than internal ones, redirecting demand outside of the European Union. In this setting, no wonder that rates of return for investors were depressed and that capital was pushed outside the European Union in search of opportunities. From 2015 to 22, large European public companies had a rate of return on invested capital which was about 4 percentage points lower than their US peers.
Recent reports tasked by the President of the European Commission and by the European Council provide a roadmap for a new policy framework. Among other pieces of policy advice, they propose higher investments and the dismantling of barriers that hamper the functioning of the internal market. These measures are self-reinforcing. Higher investments can generate a strong internal demand impulse, offsetting any headwinds coming from weaker US demand. But lower internal barriers are today more necessary than ever to help our industries to cope with competition from China and to free their capacity to respond. They will also temper inflationary pressures emanating from higher investment, especially if world trade becomes more fragmented. In parallel, a well-functioning single market will raise productivity growth, lifting rates of return and pulling in more private investment. And that will in turn lead to higher wages and consumption, both to compensate higher productivity and because a strong demand market means less focus on external competitiveness. But to finance higher investments, Europe is mostly relying on national budgets. The European Union has recently reformed its fiscal rules to enable higher investments, as well as activating the so-called escape clause to facilitate higher defense spending. But so far, only 5 of the 17 euro area countries have opted for an extended adjustment period under the new rules. And several countries have indicated that they will not use the escape clause owing to lack of fiscal space. This underscores that when debt is already high, making categories of public expenditure exempt from fiscal rules can only go so far. In this context, issuing common EU debt to fund common spending is a key component of the policy roadmap. It can ensure that aggregate spending doesn't fall short, and it can ensure, especially for defense, that more spending will take place in Europe and that it will contribute to operational effectiveness and to higher economic growth than if we spend all of our money for buying arms from other countries. Moreover, issuing common debt would provide the missing link in Europe's fragmented capital markets, which is the absence of a common safe asset. This would help make capital markets deeper and more liquid, creating a virtuous circle between higher rates of return and greater financing opportunities. Altogether, this roadmap would both increase our growth and show that we are able to produce wealth for our citizens at home. Does our past performance suggest that we are credible in carrying it out? Well, it's often said that Europe only moves forward in a crisis. But in truth, our crisis began almost 20 years ago. It was at this time that the geopolitical construct that was created after World War II, and which peaked with the fall of the Soviet Union, began crumbling. And it was at this time that our position in global innovation and technology started to fall behind. But for much of this time, we ignored all signs. Consider energy. Our gas imports from Russia kept growing even after its invasion of Crimea, and well after Putin's hostility to the West and the European Union had been widely stated.
We paid a high price when the gas was cut off, losing more than 1 year of economic growth. And we are now attempting to accelerate the transition to renewables to strengthen our energy independence. But this requires a fundamental transformation of our energy system, which we have not been able to deliver yet. We are hampered by the inherent intermittency of renewables, by our inadequate grids, and by long bureaucratic delays for new installations. We see frequent surges in energy prices when renewables are not generating and expensive backup power sources need to be used. High energy prices and the shortcomings of the network are first and foremost a threat to the survival of our industry, a major obstacle to our competitiveness, and an unbearable burden for our households, and if not addressed, the major threat to our decarbonization strategy. 3 courses of action are necessary. First, we need to carry out a large investment plan at European level to build the grids and interconnectors necessary to make a renewables-based network adequate to the energy transformation we aspire to. Second, we need to reform how our energy market operates, working to loosen the link between the prices of gas and renewables. It's really disheartening to see how Europe has become hostage to entrenched vested interests. The European Commission, which has already created a task force on transparency of the energy market, may also want to launch an independent inquiry into the overall functioning of the European Union energy markets. And because sun and wind cannot guarantee security of supply under any scenario, we need to be ready to use all possible clean energy sources and to be neutral towards new energy solutions. Now consider technology. As the cloud computing and AI revolutions have gained steam, Europe has been left out. But we have continued to create an environment that actually hinders radical innovation. The fragmentation of our single market has hampered tech startups from reaching the scale necessary to succeed in this sector. Our competition policies have been unable to adapt to the nature of the technological transformation that was taking place in front of our eyes. Among other changes, innovation should have played a greater role in competition decisions. And we have allowed regulation to grow as digital services have expanded. This was motivated by a well-founded concern for consumer protection, but it didn't consider the effect on small European tech firms that, unlike their large US competitors, lacked the capacity to comply with such massive regulation. Now we face a regulatory framework nowadays that is not only excessive in some key areas, but even worse, it's fragmented. In other words, we have too many rules, and they're all different across 27 member states. Right now, there are over 270 regulators active in digital networks across all member states. It is said that artificial intelligence is a transformational technology, like electricity was 140 years ago. But AI is actually based on an orchestration of at least 4 other technologies: cloud and its capacity to store large quantities of data, supercomputing
and its ability to carry out huge numbers of operations per unit of time. Cybersecurity, which protects data in highly sensitive sectors like science, defense, health, finance. And data network and transmission, such as 5 and 6G, fiber optic and satellites. Europe has lost ground in AI and in all 4 of these technologies. And we must work in all these areas if we are to catch up. By the way, it wouldn't be realistic to think that we could fill this gap anytime soon. But what we could do and what we should do is to focus on specific sectors that are key for growth, welfare, and security of our citizens. For example, we should create a European strategic cloud that gives us data sovereignty in critical domains such as defense, security, and health. We must invest more to build our common supercomputing infrastructure like the Euro HPC network. And we must develop a European cybersecurity capability as we are losing competitiveness in 5G and are weak, very weak, in satellite communications. Today, there is a material risk that we end up having to depend on US and China in the most sensitive component, which is the safe transmission of data. All this requires a major industrial strategy in Europe. And by the way, it's only through pooling together our resources and capabilities that we can actually reach the scale that these technologies do require. Then, let's consider defense. Rising threats on our eastern border have been evident at least for a decade. Russia makes no secret that it views us as an enemy to be weakened via hybrid warfare. 10 years ago, it invaded Crimea, and 3 years ago, it proceeded to invade Ukraine. But as this threat has mounted, we've done little to strengthen our common defense. Today, Europe has 1.4 million military personnel. Actually, it's 1.6 counting the United Kingdom, making it one of the largest forces in the world. But it is divided in 27 armies with no common chain of command, with technological fragmentation and a lack of common strategies, all of which make us irrelevant from a military standpoint. As the US security umbrella is being pulled back, we are waking up to our own weaknesses. But we should be surprised only by the speed of this change. The strategy of Russia was announced years ago. And the strategy also of the United States was announced years ago. Now, we might be too late now to influence short-term events, even though we provided around half of the military aid to Ukraine. We'll probably be bystanders in a peace negotiation that concerns our future and our values. But we are not too late to change the outlook 5-10 years from now. If we take the right steps today to develop our defense industrial capacity and our strategic capabilities, we need to reduce the fragmentation of our defense industry and encourage consolidation into a few large players. We need to create a European defense plan based on interoperability across all the military assets we produce: land, sea, air, and space. We need to create a safe European cyberspace through greater coordination and investment in common digital technologies.
And to say that all this is utopia and impossible to achieve is tantamount to accepting our military irrelevance. And for the space sector, we need to drastically reform the interplay between the European Union and the national agencies, and we need much greater involvement of the private sector. For example, in the US, 50% of space investment is financed privately, whereas in Europe, public sector finances 80% of total investment. And that, in turn, leads to major inefficiencies, such as the principle of geographic return that fragments the European space sector, and as it has been hindering progress for decades, should be abandoned very soon as possible. Still, we shouldn't forget that our founding fathers have bequeathed to us a Europe we should be proud of. While we assess the weaknesses of Europe's present, we should look unceasingly for hope in its future. When in the past the European Union has made a material jump towards greater integration, three factors have typically been present. First, a crisis that proves beyond doubt that the previous system has become unsustainable. Second, a large political shock that upends the institutional order. And third, an already existing action plan that all parties can sign up to. Take the example of the creation of the euro. This idea had been on the table since the 1960s, but was always seen as beyond realm of current possibilities. I remember I wrote my undergraduate thesis on the one currency in Europe. And it was 1970, and I was very much against it. So I was saying something about this idea had been on the table since the 1960s, but always seen as beyond the realm of current possibilities. Then, in the short space of time, the three factors came together. The 1980s saw a series of exchange rate crises that injected unacceptable volatility into the economy and the very system of the European common market, and made people willing to consider the single currency as an alternative. Then German reunification happened, which required a new settlement to bind Germany more tightly into Europe. And the Delors report, which had been published in 1989, provided the action plan to capitalize on this political moment. Today, for the first time in perhaps 30 years, all three factors are present again. Since 2020, we've lost our growth model, our energy model, and our defense model. Europeans feel the sense of crisis acutely. Growth, energy, and defense are the fundamental areas in which governments must provide for their citizens. Yet, in each one, we have found ourselves hostage to fortune and exposed to the unpredictable decisions of others. As a result, perceptions among industry, workers, politicians, and markets have changed from complacency to alarm. The material risks we face to our growth, our social values, and our identity hang all over our decisions, over all our decisions. We are seeing major institutional ruptures. The political shock from the United States is massive, and this has been matched by a complete change of course in countries like Germany and by a new determination in the European Commission to tackle barriers and bureaucracy. And we have the beginning of an action plan, which is provided by the recent reports.
Their policy advice has become, if possible, even more urgent today. We will invest again in Europe, massively and responsibly. We will take on the vested interests that presently block our path to a future based on innovation rather than privilege. And we will protect and preserve our freedom. Thank you. Thank you. Discuss cooperation for the future. Now, as we approach the end, let me just say that we are honored by the presence of our three heads of state, whose vision and commitment have sustained COTEC Europe dialogue for at least the last decade. So, if I can ask you to join me now in showing our appreciation to His Excellency, the President of the Italian Republic, also His Majesty King of Spain, Philip VI, and His Excellency, of course, Marcelo Rebelo de Sousa, the President of the Portuguese Republic. Yes. Your Excellencies, you're here on the first, Your Majesty on the middle, and Your Excellency there. Yes, the last one. Thank you. No, Your Majesty in the middle. Yes, yes. You here and here, please. Yes. Your Excellency here. You can sit down. Yeah, you can sit now if you want. Yes. Yes. And now that the three of you are here with us, and let me say again, it's truly an honor to see you reunited again. Your Excellency, you're the first to go, so please, you can go now. Thank you. Signor Presidente della Repubblica, Maestà, rivolgo un saluto ai Presidenti delle Fondazioni COTEC di Portogallo e Spagna e gli auguri al Presidente di COTEC Italia. Illustri partecipanti, signore e signori, desidero anzitutto ringraziare il Presidente Rebelo de Sousa per averci accolto qui a Coimbra, nella splendida cornice del convento di San Francesco. Rivolgo al Presidente un pensiero e un augurio particolari, attributo della sua determinazione nel rappresentare i valori della democrazia e del dialogo tra Paesi e per l'impegno infaticabile a favore del comune progetto di integrazione europea. Sono altresì grato agli organizzatori del 18° Simposio COTEC per l'invito rinnovato a dibattere su questioni di importanza fondamentale per l'Europa e per l'intera comunità internazionale, coinvolgendo in questo proficuo confronto una pluralità di voci autorevoli, sia dal settore pubblico sia da quello privato. In questi giorni il Simposio celebra il 20ennale della sua prima edizione. E come ogni anno il tema proposto, la competitività, compare in cima all'agenda dei governi europei e in quella delle istituzioni comunitarie. Progredire senza indugi e con efficacia in quest'ambito è largamente considerata condizione indispensabile all'approfondimento ulteriore del progetto di integrazione continentale, al rilancio strategico della Unione Europea
e alla preservazione di un'economia prospera per i suoi Stati membri e per i suoi cittadini. Oggi abbiamo avuto poc'anzi la possibilità di ascoltare spunti di grande rilevanza e grande interesse da parte di Mario Draghi, il cui rapporto sul futuro della competitività europea sta già contribuendo a orientare le politiche della Commissione europea per la nuova Europa degli anni a venire. Un'Europa rinnovata, più competitiva, più resiliente, più presente nello scacchiere internazionale. È una sfida epocale per il nostro continente, tanto più urgente se raffrontata a recenti evoluzioni negli equilibri mondiali. Il nostro simposio ha quindi il merito di lanciare un appello all'azione di grande attualità. È infatti urgente, direi prioritario, che l'Europa agisca, perché stare fermi non è più un'opzione. Poc'anzi, la romanza che abbiamo ascoltato, Nessun dorma, potrebbe applicarsi alla nostra Unione. I rischi dell'immobilismo sono ben identificati nel rapporto Draghi, come in quello Letta sul futuro del mercato interno. Le conseguenze ipotetiche per l'Europa, ad esempio in termini di arretramento delle condizioni materiali di benessere diffuso o di un allontanamento irreversibile dalla frontiera tecnologica, ne accrescerebbero anche la vulnerabilità sui piani strategico e geopolitico, riducendone la capacità di contrastare le attuali perturbazioni così allarmanti nell'ordine internazionale. Scongiurare tali rischi è fondamentale. A questo fine si osserva nei due rapporti che occorre porre in campo misure efficaci e allo stesso tempo ambiziose. Ne cito una che nella sua attualità e urgenza ben esemplifica le conseguenze della inazione e delle ingiustificate ritrosie a procedere lungo il cammino dell'integrazione, la difesa comune europea. Gli Stati membri ne discutono da oltre 70 anni, da quando a Parigi, nel maggio del 1952, venne firmato il trattato che istituiva la Comunità Europea di Difesa. Questa esigenza veniva rilanciata in forme diverse e meno ambiziose tra il 1998 e il 2000. Non è difficile immaginare quale sarebbe oggi la condizione dell'Unione di fronte al mutato contesto geopolitico se avessimo scelto a suo tempo di compiere quel salto di qualità politico nel processo di integrazione. Oggi siamo in ritardo, in rincorsa rispetto agli eventi e dobbiamo di conseguenza avvertirne l'urgenza. Le iniziative avviate in materia dalla Commissione europea sono un primo fondamentale passo e testimoniano piena consapevolezza della posta in gioco. Rappresentano anche una dimostrazione di concretezza, volendo porre a fattor comune strumenti e vantaggi di scala, propri di un ordinamento sovranazionale che già in passato ha dimostrato capacità di adattamento a diversi shock esogeni. Questa capacità di adattamento al mondo intorno a noi è da sempre il motore della Unione Europea. Sarebbe miope guardare all'Unione come una costruzione nata sottovuoto. Al contrario, fin dalle sue origini, gli Stati membri hanno prestato attenzione a adattare l'Unione a un ambiente politico ed economico in continua evoluzione, con l'obiettivo di preservare uno spazio e un ruolo tra le forze in competizione nella economia globale. Come preservare oggi questo spazio? Anzitutto è necessario rafforzare la capacità europea di crescere, di generare opportunità e benefici economici, creando le condizioni affinché ciascun cittadino possa accedervi secondo equità. Questo vuol dire lavorare con unità di intenti tra Stati membri per migliorare quelli che sono i nostri punti di forza, a cominciare dal mercato unico europeo. Esso contribuisce già in maniera significativa al prodotto interno lordo dell'Unione,
ponendola tra i principali attori dell'economia mondiale. Non di meno sussistono sostanziali margini migliorativi. Il rapporto Letta ha presentato proposte valide per estendere il mercato unico a settori che in passato ne sono stati esclusi. Tra questi la finanza, l'energia, le telecomunicazioni, ma anche, ed è questo un aspetto fondamentale, la ricerca, l'innovazione e l'istruzione, che nel rapporto sono parte di una quinta libertà, accanto alle 4 già esistenti: circolazione di merci, di servizi, di persone, di capitali. Sin dalla sua nascita il COTEC si è imperniato sul tema della innovazione e della importanza della cooperazione per lo sviluppo di nuove tecnologie. Anche in quest'ambito l'Europa non può rischiare di restare al palo. Abbiamo innanzitutto bisogno di abbondante capitale umano, competente e adeguatamente formato. Occorre anche che esso trovi terreno fertile in ecosistemi di ricerca e innovazione di dimensione europea, che sappiano attrarre e trattenere talenti, grazie anche a nuovi investimenti in infrastrutture e programmi sperimentali comuni. Il tema delle risorse rimane centrale quando si vuol definire una strategia industriale per il rilancio della competitività, soprattutto negli ambiti produttivi a più elevato valore aggiunto e a contenuto tecnologico. E quando le sfide sono di dimensione europea, tocca all'Unione fornire gli strumenti adeguati. Prendiamo in considerazione le tecnologie principali emergenti, architravi della nuova rivoluzione industriale, dalla robotica avanzata alla intelligenza artificiale generativa, dai computer quantistici alle sperimentazioni per la produzione di energia pulita, dalle biotecnologie all'aerospazio. Ebbene, ciascuna di esse, la mole degli investimenti e la robustezza dei meccanismi necessari a impiantare e tutelare anche in Europa solide industrie nascenti sono tali da esigere cooperazioni su scala continentale. L'Unione Europea è l'economia con la maggiore apertura al commercio internazionale. Partecipa in maniera estensiva e profonda alle catene globali del valore e ha acclarato che queste caratteristiche abbiano assicurato ai cittadini europei grandi benefici, ma ci siamo resi conto negli ultimi anni anche dei rischi. Oggi appaiono più chiare le dipendenze strategiche cui siamo esposti. Ne è un caso emblematico la scarsità dell'Unione Europea di materie prime critiche, oggi fondamentali. Tale condizione rende più che mai necessaria una strategia che ponga al centro la sicurezza degli approvvigionamenti. Questo significa stringere accordi con partner affidabili per assicurare forniture stabili, rimanendo aperti alla cooperazione internazionale, purché sorretta da sufficienti garanzie di fiducia reciproca. La credibilità di questo vincolo fiduciario è essenziale. In questo difficile momento storico abbiamo il dovere di restituire fiducia ai mercati e ai nostri partner, perché soltanto dalla collaborazione e dagli scambi può nascere benessere diffuso, sviluppo sostenibile e, in ultima analisi, pace e sicurezza. Competitività e sicurezza, concetto quest'ultimo che assume oggi numerose dimensioni, dalla sicurezza economica alla sicurezza energetica, da quella cibernetica a quella più tradizionale, sono quindi intimamente connesse. Dobbiamo lavorare insieme per un'Europa più competitiva, tecnologicamente avanzata e quindi più sicura, capace di ridurre le sue dipendenze strategiche, ma senza pregiudicare la tela di fondo di un ordine internazionale fondato sul libero commercio. È una sfida impegnativa, eppure, senza sottovalutare la gravità della situazione, abbiamo il dovere, oltre che molte buone ragioni, di essere ottimisti,
di restare ottimisti. L'Unione si erge su fondamenta solide, un'economia di mercato aperta alla concorrenza e agli scambi internazionali, un sistema di banche centrali indipendente, un quadro giuridico stabile e affidabile, una concezione di Stato di diritto saldamente ancorata a una convinta tradizione democratica, politiche di redistribuzione attive, ispirate al principio di solidarietà. Occorre essere orgogliosi di questa eccezionalità europea e progredire su questi presupposti. Confido che Portogallo, Spagna e Italia sapranno fornire l'impulso necessario per affrontare con successo queste grandi sfide del nostro tempo. È questa una responsabilità alla quale non possiamo sottrarci. Grazie per la vostra attenzione. Thank you, Your Excellency, and now we are ready to listen to His Majesty, King of Spain, Philip VI. Presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Ministros, embajadores, alcaldes de Coimbra, autoridades, presidentes y miembros de COTEC, Portugal, Italia y España, Antonio Ríos de Amorim, Luigi y Cristina, senhoras e senhores, muito bom dia. É sempre um prazer participar neste ambicioso encontro de inovação que este ano celebra o seu 20º aniversário. Há 20 anos, mais precisamente a 12 de maio de 2005, Roma acolheu o primeiro Fórum COTEC Europa e desde então o fortalecimento desta aliança entre instituições irmãs de Portugal, Espanha e Itália tem sido uma constante. Não se trata apenas de uma data. São 20 anos de ideias partilhadas, de empreendimento e de uma visão comum que tem vindo a crescer com cada encontro. E, acima de tudo, são 20 anos de pessoas, muitas pessoas, que acreditam firmemente na possibilidade de transformar a realidade através do conhecimento e da colaboração. Estou muito satisfeito por estar aqui hoje. E parlando di conoscenza, non posso passare sotto silenzio la profonda emozione che ho provato per la nomina a dottore honoris causa da parte dell'Università di Coimbra e per l'affetto e l'ospitalità che ci avete offerto. È un vero onore per me aver condiviso questo riconoscimento con il Presidente Mattarella, in cui ho sempre trovato, come ho detto a dicembre durante la visita di Stato in Italia, saggezza, retto giudizio e buon consiglio. Signore e signores, signore e signori, señoras y señores. Sobre la puerta que muchos cruzamos ayer para visitar la magnífica biblioteca joanina, puede leerse una inscripción en latín. Luisade anc vobis sapientia conditit arsem ductoris libri, miles et arma labor, que traducida expresa lo siguiente: lusos, la sabiduría os ha traído esta fortaleza, los libros son los capitanes, el trabajo, los soldados y las armas. Esta expresión, dirigida originalmente a los estudiantes portugueses, posee un carácter universal y atemporal.
Su autor, aunque anónimo, probablemente quiso dejar grabado en la lámina de metal y en la memoria un mensaje que 3 siglos después continúa plenamente vigente. Más allá de su contenido metafórico, la inscripción transmite una idea fundamental. Nos invita a ver en los libros las herramientas más poderosas en el camino hacia el conocimiento y la sabiduría. En el contexto actual y en un foro como COTEC Europa, estas palabras no solo mantienen su fuerza simbólica, sino que también adquieren un significado muy pertinente para los tiempos que vivimos. Nos interpelan directamente como ciudadanos europeos ante los desafíos del presente. Hoy más que nunca resulta difícil asimilar la magnitud y rapidez de los cambios que atraviesa el mundo, pero también es urgente asumir la responsabilidad colectiva de ofrecer una respuesta firme, coordinada y basada en nuestros valores compartidos, aquellos que durante siglos se han defendido, no sin sufrimientos, precisamente mediante el conocimiento y el esfuerzo. La sabiduría como fortaleza, en su sentido más literal, es un principio clave del nuevo orden geoestratégico en el que el conocimiento no solo es la mejor garantía de progreso, sino también un factor decisivo para la defensa y seguridad. Necesitamos conocimiento no solo para desarrollar tecnología, nuevas formas de organizarnos y otras modalidades de innovación, sino que antes que nada, para proteger todo lo que hemos logrado juntos en las últimas décadas. Una paz duradera, una economía abierta y diversificada, un espacio de democracia y libertades y una alianza sólida para hacer frente a los grandes desafíos económicos, sociales y medioambientales, pero lleno de retos. Todo esto está en riesgo si no reaccionamos a tiempo con sabiduría, vigor y audacia, sin apartarnos de nuestros valores y principios. Así se ha puesto de relieve en las diferentes intervenciones a lo largo de esta cumbre de COTEC Europa, que este año hace un llamamiento a la acción tan necesario como señala el lema en este 2025. La voz del sur de Europa se ha escuchado fuerte y clara en estas jornadas, en las que también han tenido eco las palabras de 3 insignes europeos. Mario Draghi, aquí presente, al que hemos escuchado en la intervención anterior, con su clarividencia, su rigor y su realismo, no falto de esperanza. Federico Letta y Manuel Eitor. Sus análisis y propuestas están sirviendo de guía a la Unión Europea en su momento más decisivo. Señoras, señores, señoras y señores, quiero felicitar a todos los participantes, organizadores, por este exitoso encuentro, además de ofrecer, como presidente de honor de COTEC España, nuestra máxima colaboración para impulsar juntos esta agenda trilateral que ayer dio un paso más a través de la organización de talleres temáticos en áreas que los 3 países consideran prioritarias: inteligencia artificial, supercomputación, aeroespacial y defensa, ciencias de la vida y de la salud, semiconductores. Es evidente que nuestra alianza no puede abordarlo todo a la vez, ni hacerlo en solitario. COTEC Europa debe ser un punto de partida para que nuestros países caminen juntos. Por su naturaleza público-privada y por su aproximación combinada a los retos desde el análisis económico y educativo, COTEC Europa debe consolidarse como un observatorio capaz de abordar sobre ellos una mirada diferencial, transversal, profunda y poliédrica, siempre con la innovación entendida en sentido amplio como un marco global. Desde COTEC España venimos avanzando en diferentes reflexiones que son particularmente útiles para construir
esa fortaleza de sabiduría a la que hace referencia la centenaria inscripción de la Biblioteca Joanina. Sirvan como ejemplo los recientes resultados de los grupos de trabajo sobre semiconductores e hidrógeno o los ambiciosos objetivos de los que están por iniciarse en el ámbito de las tecnologías duales, también las reflexiones sobre el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de descubrimiento científico y creación tecnológica, los novedosos análisis de complejidad económica o distritos de innovación, el fomento de la experimentación en políticas públicas o las propuestas innovadoras en el ámbito de la formación profesional. No obstante, esta agenda que acabo de reseñar no hace plena justicia al trabajo que realiza COTEC. Es tan solo la foto fija actual de una historia en constante evolución, una historia que no solo responde a los cambios, sino que anticipa su llegada y, cuando es posible, incluso los provoca, siempre en dirección hacia la misión de COTEC, a través de la innovación, hacer de España y de nuestro entorno geográfico y cultural, aquí hoy representado por nuestras organizaciones hermanas de Portugal e Italia, una economía y una sociedad más desarrolladas. Gracias a todos por contribuir a este noble esfuerzo, hoy más urgente y necesario que nunca, pero también más abordable sobre la base de todo lo que ya hemos construido juntos. Neste último encontro, en que contamos con a presença do presidente Rebelo de Sousa, gostaria de lhe agradecer por todos estes anos de trabalho em conjunto, por estar sempre pronto a ajudar, pelo seu apoio constante, pela sua atitude positiva e pelos seus bons conselhos, que, tal como os do presidente Mattarella, considero muito valiosos. Foi uma verdadeira honra partilhar não só estes fóruns COTEC Europa, mas também muitos outros momentos ao longo destes anos. Obrigado, presidente Rebelo. Grazie, presidente Mattarella, e muchas gracias a todos en COTEC Europa. Thank you, Your Majesty. And finally, our last speaker of the day, His Excellency, the President of the Portuguese Republic, Marcelo Rebelo de Sousa. Majestade, Filipe VI das Espanhas, Presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella, queridos amigos e queridos companheiros numa aventura de 10 anos. Senhores ministros, senhores embaixadores, senhor Presidente da Câmara, senhor Reitor, mestre Mário Draghi, senhores presidentes da COTEC Portugal, Espanha e Itália, ausente por razões de força maior, muitos parabéns por este encontro. Coimbra soube receber-vos, Portugal está honrado por receber este encontro. Em particular, a presença de grandes nações, de grandes pátrias europeias, como são a Espanha, a Itália e Portugal, mas também grandes economias e grandes sociedades. Ouvimos a lição de Mário Draghi. Há um ano, no encontro em Espanha, tinha acabado de se realizar a eleição para o Parlamento Europeu. Havia todo um mundo de esperanças. O relatório Draghi, o relatório Letta, o esforço de ministro no domínio da defesa e da segurança,
ia começar um novo ciclo europeu. Um ano depois, as eleições americanas reelegeram um antigo presidente e uma já conhecida administração. E para muitos isso foi um choque. Foi um choque porque andavam distraídos. Porque a Europa estava distraída. Porque o mundo estava distraído. O presidente tinha sido presidente durante 4 anos, há não muito tempo. A administração, a estratégia, a política, a visão não eram muito diferentes daquela que agora, com uma maioria no Congresso, podia executar. Mas estava lá aquilo que era uma chamada de atenção à Europa. E nós mesmos na COTEC, ao longo de 10 anos, Sua Majestade, o Presidente italiano, eu próprio, fizemos essa chamada de atenção. O que é que havia de novo e há de novo neste chamado choque americano? Primeiro, o tempo. O tempo. O tempo em política, como em economia, como em sociedade, é decisivo. A Europa perdeu tempo. Perdeu tempo. E ao perder tempo, perdeu iniciativa. Atrasou o futuro. Perdeu tempo a perceber, perdeu tempo a agir, perdeu tempo a antecipar, perdeu tempo a construir o futuro. Estamos agora perante um tempo mais acelerado. As plataformas de comunicação são outras. Não podemos continuar a perder tempo. Isso disse Draghi aqui, isso o dizemos muitos de nós, ano após ano. Depois, segundo problema, liderança. Liderança. Liderança ao nível europeu, liderança nos Estados-membros da União Europeia. Mudou o estilo de liderança, porque mudou o tempo e mudou o espaço. Porque o novo estilo de liderança é um estilo de liderança de utilização de meios mais rápidos, mais diretos e que ultrapassam ou criam problemas ao funcionamento tradicional das instituições das democracias representativas. E os sistemas nacionais europeus e o sistema europeu não está preparado para isso. Hoje a Europa já não fecha durante o mês de agosto, mas até há 2 ou 3 anos, em agosto, parava o funcionamento das instituições europeias, como se o mundo parasse, como se a economia parasse, como se as finanças parassem, como se a política parasse. Não parava. Mas as instituições europeias e nacionais têm uma concepção de liderança e de sistema institucional ultrapassado. Ultrapassado. E porque é ultrapassado, lembrava ontem Mário Draghi, há 1 ano saíamos de eleições europeias. Passou 1 ano e o essencial da aplicação, da concretização dos planos de há 1 ano está por executar. Mas há um problema ainda maior. É que não pode haver instituições europeias fortes com sistemas nacionais fracos. E a Europa tem vindo a sofrer, dos anos 70 e 80 até hoje, não apenas perda de tempo, não apenas com altos e baixos perda de liderança. Liderança na ciência,
na tecnologia, na energia, nas finanças, nos mercados de capital, no mercado interno. Tudo problemas políticos. O problema da Europa não é económico, não é tecnocrático. É um problema político, porque o tempo perdido foi perdido politicamente. E foi perdido politicamente porque os sistemas estão obsoletos. Porque a base de apoio do projeto europeu tem vindo a enfraquecer. A Europa nasceu nos anos 50 na base de um apoio contra a guerra, pela paz, pela democracia, pela liberdade, pela economia social de mercado, pela abertura aos outros continentes, pela percepção da importância do clima, do desenvolvimento sustentável, das novas gerações. Os valores estão certos. A Europa tem os valores certos. Se há outros que querem mudar de valores ou esquecer os valores, estão errados. Nós temos valores certos. Não temos os instrumentos para politicamente aplicar com eficácia agora e no futuro os valores certos. A base de apoio, que nas democracias é sempre a base dos moderados, enfraqueceu. A base, que é a base de enfraquecimento do projeto europeu, que é dos radicalismos, aumentou. E aumentou por si. Aumentou com as crises, aumentou com a perda de tempo, aumentou com a ineficácia e aumentou pela pressão externa daqueles que beneficiam com a fraqueza da Europa. Isso aconteceu e nós fizemos de conta de que não acontecia. Acreditávamos que com um bom plano setorial ou global podíamos resolver o problema. Não é possível resolver o problema senão reconstruindo a base de apoio interno, Estado-membro a Estado-membro, ao projeto europeu. Construindo condições para a unidade europeia. Senão, começa a funcionar-se em grupos de Estados-membros. Os que vão primeiro, os que vão em segundo, os que vão em terceiro, os que vão em quarto. Já não é só cooperações reforçadas, excepcionais. É tudo cooperação reforçada setorial. Não há unidade possível, nem liderança forte possível na Europa assim. Como não há no plano nacional. Este é o desafio. Tornou-se mais claro com o isolacionismo, com o protecionismo, com a intervenção unilateral de um aliado de praticamente sempre. Tornou-se mais claro com a geopolítica da subida da China e da situação vivida na Ucrânia e noutras regiões em guerra. Mas foi só tornar claro. O problema político é o problema que tem de ser resolvido na base do apoio ao projeto europeu. Porque senão não há Comissão Europeia, não há Parlamento Europeu, não há Conselho Europeu com força para tomar as decisões políticas. Se elas forem questionadas nas bases, num número considerável de Estados-membros da Europa. E aqui surge o valor da COTEC. A COTEC percebeu, primeiro, onde a Europa falhava. Reuniram-se 3 chefes de Estado de 3 grandes países europeus, porque percebiam que a Europa estava a perder a ciência e a tecnologia. Estava a perder a inovação. Tinha de avançar para a competitividade mais rápido e melhor. E perceberam também que isso passava pelas sociedades civis. Passava pelas sociedades civis. Os Estados só são fortes se os eleitorados forem fortes no apoio às políticas do Estado.
Isso passa por quantos criam riqueza, trabalham, inovam, gerem na vida económica e social. E a COTEC reunia os poderes políticos de 13 Estados, as sociedades civis de 13 Estados. E aqui hoje foi dado um exemplo, quando se discutiu a importância de trabalhar em conjunto 13 Estados no domínio da defesa e no domínio da segurança, em conjunto poderes públicos e setor privado. E o mesmo na inovação. Na inovação a vários níveis. Se os governos demorarem, se a nível da União Europeia demorar, há pelo menos uma iniciativa que não perde tempo, que é da COTEC. E por isso é que a COTEC é muito importante. Tem sido precursora, pioneira do futuro. A COTEC tem desempenhado um papel político fundamental para resolver um poder político, porque é política a criação da riqueza, a distribuição da riqueza, a inovação, a mudança científica e tecnológica. Não são opções técnicas, são opções políticas. Mário Draghi, quando ajudou a salvar a situação financeira, monetária e económica na Europa, não foi um professor ou um tecnocrata, foi um político. Foi um político. E é esta a ideia que eu deixo no momento da partida. Gratidão à Sua Majestade e ao Presidente Sérgio Mattarella, porque formamos um trio empenhado a ir sempre à frente e não perder tempo na Europa. Mas tivemos a sorte de 3 COTECs fortes que queriam mudar a Europa, que não vão passar o tempo em queixumes em relação a um aliado que de quando em vez se esquece que é nosso aliado. Porque esse aliado trata dos seus problemas. Tratemos nós dos nossos. Sigamos em frente. É esse o papel da COTEC, é esse o papel de grandes países na Europa e no mundo, como são a Espanha, a Itália e Portugal, a Itália, a Espanha e Portugal, Portugal, a Espanha e a Itália. Muito obrigado. Thank you, Your Excellency, and thank you, the three of you. Let me just say that you are a symbol of COTEC Europe, and final words, it's fantastic to see the three of you reunited again. So for that, ladies and gentlemen, let's give them one more big round of applause. Yes.